Equity and bond valuation, chapter number 6, book back problems. Illustration number 1. India Incorporated currently pays a dividend of rupees 10 per share. Is the dividend. It will be constant during the lifetime of the corporations or in perpetual time if the required rate of return of the investor is 14%. அதாவது investors என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ அது company cost. We are working for the company's point of view. What will be the value of the stock using zero growth model? Zero growth model இருந்துச்சுன்னா P0 is equal to dividend by K will be the formula. Here dividend being 10 and cost of equity capital being 14%. Okay, then the ultimate value here being 71.43. Illustration number 2. MN Limited is expected to grow at the rate of 8% per annum, which currently pays 10 as dividend. For investment at this risk level, the investor requires a return of 15% a year. What is the estimated value of the stock in கேக்குறாங்க. Okay, இது expectation being K, G is this one, currently pays அப்படின்னு சொன்னாக்க D0. So growth, constant growth இருந்தால் perpetuity ஆக இருந்துச்சுன்னா the value being calculated this way, price of the share at the 0th period is equivalent to dividend by the end of first year divided by cost of equity capital minus G. Here we have been given DO, D0 கொடுத்திருக்காங்க, D1 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு D0 into 1 plus G divided by K minus G ன்னு போட்டுக்கலாம். So 10 into 1.08, G being 8% divided by K being 0.15 minus G being 0.08. Then the ultimate value here being 154.29. Now illustration number 3. Estimated present value of the India Incorporated being 154.29 at the end of the first year. Okay, 0, 1. இந்த வருஷத்துல இதோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்குன்னா 154.29 இருக்கு. Okay, or same as the illustration number 2 above. இந்த illustration மாதிரியே இருக்கு எல்லாமே அப்படின்னு சொன்னாக்க எப்படி இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. Okay, what is that? G being 8% and D வந்து 10 இருக்கு. அப்ப இந்த இடத்துல D என்னவா இருக்கும்? 10 plus 8%. Okay, 0.8 once again. Here 10. Add அதுக்கு 8%, 80 paise, 10.8. Okay, so எனக்கு இங்க இருக்கிறது வேணும். So I need this one. Okay, so the formula being P is equal to D2, P1 is equal to D2 divided by K minus G. அப்ப D2 வரும்போது 10.8, அதுக்கு ஒரு 1.08 நீங்க ஆட் பண்ணிக்கணும், 8% இல்லையா? இது வந்து D0 ஃபர்ஸ்ட் இயருக்குரிய growth சேர்ந்து D1, செகண்ட் இயருக்கு திரும்ப இதுக்கு 8% சேரும் இல்லையா? So 10.8 into 8%, this will be 0.864. Then the ultimate value here be 11.664. இது D2, இதுதான் இந்த நம்பர். ஓகே, divided by K being 0.15, போன சம்ல இருக்கிறது தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். G வந்து அதே மாதிரி 0.08. Then the ultimate value here being 166.63. Clear? The value of the bond. Okay, value of the bond by the end of first year.
இது இன்றைய மதிப்பு, இந்த டேட்ல இதோடைய மதிப்பு. ஓகே. Question number 4. Other things being equal, constant, only K is considered 16% instead of 15% above in previous illustration. Find out the estimated value of the stock. அதே சம்ம நம்ம திரும்ப ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிறோம், எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, I'll keep the same sum. பட் K மட்டும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அப்போ என்ன ஃபார்முலா? P0 is equal to D1 or D0 into 1 plus G, ரெண்டுமே ஒன்று தானே, divided by K minus G. D0 10, 1.08, growth being 8%, K 15 பதிலா 16 எடுத்துக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க, 0.16, G வந்து the same 0.08, then the ultimate value being 135. Now, illustration number 5. Other things being constant in illustration 4, the growth rate is considered 9 instead of 8. Okay, அதே sum தான். Okay, I'll just start with the same sum. So, இந்த sumல பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன சேஞ்ச் பண்றோம்? P0 is equal to D1 or D0 into 1 plus G divided by K minus G. D0 வந்து original வந்து 10, there is no any confusions, that remains 10. G வந்து 9 கிடையாது, sorry 8 கிடையாது, 9, அப்போ 1.09 will be taken here. Okay, divided by K வந்து original sum உடையது 0.15 தான், there is no any confusions, so we'll take as it is. ஒரிஜினல் சம்ல இருந்தா நம்ம எடுக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி 16 கொடுத்துருக்காங்களே சார், அதை எடுத்துக்கலாமா? இல்ல இல்ல. ஸோ சப்சிக்வெண்டா அதே பேஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கும் போது ப்ரீவியஸ் இதை வச்சு தான் நம்ம கண்டினியூ பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ரைட், G being 0.09, then the ultimate value being 181.61. So from this it is very clear, if the K is increasing, the price will be decreasing. இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கங்க. அதே மாதிரி K டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா price increase ஆகும். அதுக்காக இந்த மூணு விஷயத்தை அவங்க ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி G increase ஆச்சுன்னா ஷேருடைய price அதிகமாகிடும், G decrease ஆச்சுன்னா ஷேருடைய price குறையும். So these are the component you have to keep in your mind due to the workings of these above 4 illustrations. Illustration number 6 பார்த்தீங்கன்னா, we have been given the two stage மாதிரி, dividend D0 being this one and growth period வந்து 5 years இருக்கு. 5 yearsல normal growth 25% and normal growth periodக்கு பிறகு 7% growth இருக்கு. Investor required rate of return being 14%. அப்ப 2 stage multiple growth rate. Constant growth rate இருந்தால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஃபார்முலா அப்படியே யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். இது 2 stage growth மாடலா இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, எது வரைக்கும் ஹையர் growth இருக்கோ அதை சிம்பிளா கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் இண்டிவிஜுவல் பிரசன்ட் வேல்யூ மெத்தட்ல. அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் growth மாடலை யூஸ் பண்றோம். அதாவது இயர் 1, 2, 3, 4, 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுடைய டிவிடெண்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க 25% growthல இருக்கு. ஸோ அப்ப உங்களுக்கு 3 rupees இருந்துச்சு D0, அப்ப 1 இயருக்கு இதுக்கு 25% நீங்க ஆட் பண்ணிக்கிங்கன்னா into 1.25 போட்டுக்கலாம். செகண்ட் இயர்ல 3 into 1.25 to the power 2 years growth. தேர்ட் இயர் வரும்போது 3 into 1.25 to the power 3, here 3 into 1.25 to the power 4, 3 into 1.25 to the power 5. apart from that, நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உடைய அந்த டேட்ல உள்ள வேல்யூ என்ன? you are aware about that. P0 is equal to D1 divided by KE minus G. பட் எனக்கு இப்போ வந்து P5 வேணும். P5 வேணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க D6 should be the numerator value divided by KE minus the growth which is normal growth. இங்க இருக்கிற இந்த 25% அப்படிங்கிறது abnormal growth. abnormal ஏன்னு வச்சுக்கிறேன். abnormal growth ஏன்னு வச்சுக்கிறேன். அதாவது சூப்பர் நார்மல் growth. நார்மல் growth என்னன்னு வச்சுக்கிறேன். அப்ப D6 எவ்வளோ? D5 நமக்கு தெரியும், which is here 3 into 1.25 to the power 5 and 6th yearல growth வந்து 7% மாறி போச்சு into 1.07. இதான் 6th year உடையது divided by K being 0.14 which is given here
Of course, hereafter the normal growth being 0.07. Now, இதோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 72.71 இருக்கு. I can use that 72.71 here. 72.71. Sir, 140 இருக்கு. This is 140. 140. Now you have to multiply with the PV factor. PV factor with the applicable rate of interest being 14%. Okay, 14% PV factor பதிலா இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம். Divided by 1.14. 1.14 to the power 2. 1.14 to the power 3. 1.14 to the power 3. Power 4, and here 1.14 to the power 5. Here also 1.14 to the power 5. இப்போ இந்த வேல்யூ இதை வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கிடைச்சிடும். ஸோ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கேஷ் ஃப்ளோ. ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கேஷ் ஃப்ளோ. ஓகே, திஸ் பீயிங் ஐ திங்க் 3.29. ஸோ 3.3 into 1.25 divided by 1.14. This value being 3.29. Round off பண்ணிக்கிறேன் 2 digitsல. So 3.29. This will be 3.61. This will be 3.96. This will be 4.34, and this will be 4.76, and this will be 72.71. Okay, இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். The total value will be the price of the share at the 0th period, 92.67. 92.67. Next question, illustration number 7. The company's share is currently traded at 80 per share. It is expected that a dividend of 4 per share after 1 year will grow at 8% indefinitely. What is the expected return? So you know that P0 is equal to D1 divided by KE minus G. Okay. So இந்த இடத்துல expected dividend அப்படிங்கிறது இது வந்து D1. பட் இந்த சம்ல வந்து K கேட்குறாங்க. Kனா நம்ம ஏற்கனவே காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படிங்கிற சாப்டர்ல இன்டர்ல படிச்சிருப்பீங்க. அதை ஞாபகம் வச்சுங்க. இதை ரீஷஃபிள் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்க, KE minus G is equal to D1 and P கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறேன். D வந்து D1 divided by P மாறிடுது. எனக்கு KE தானே வேணும். அப்போ அந்த G ஆப்போசிட் சைடில் கொண்டு போகும்போது D1 bar P0 plus G will be the formula here. Okay, KE or simply K ன்னு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே D1 எவ்வளோ இருக்குது அப்படி சொன்னாக்க 4 rupees, P0 being 80 and G being 0.08. Okay, then the ultimate value being 4 by 80 plus 0.08. Okay, 8%. 13% will be answer. 0.13 or 13% will be your answer. இது காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறதுல நம்ம படிச்சிருப்போம் இன்டர் லெவலில். இங்கே வந்து அப்படியே ஒரு மிஸ்ஸிங் டேட்டா மாதிரி இது கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ அங்கே காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் படிச்சிங்களே அந்த என்டையர் செட் ஆஃப் ஃபார்முலா ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஷேர் கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தேர் வில் நாட் பி எனி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். நவ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். For the first 4 years, India Incorporated is assumed to grow at the rate of 10%. Appa G for the first 4 years is equal to 10%. After 4 years, the growth rate dividend is assumed to decline linearly to 6%. அதுக்கு பிறகு அது என்னவா மாறிடுது? 6% இது டிக்ளைன் ஆயிடும். Okay, the rate will decline to 6%. Okay, 6%. After 7 years அப்படின்னா G from 5th to 6th 2 வருஷத்துக்கு 6% குறைஞ்சிருது. Okay, it is assumed to grow at a rate of 6% indefinitely. Okay, the next year dividend being 2. So next year அப்படின்னா D1 is equal to D0. The next year dividend is 2 per share, and then the required rate of return being 14%. 14%. Find the value of the stock. No, இவங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னா
10% growth rate இருக்கு இல்லையா, year 1ல growth rate being 10%. year 2ல என்ன வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க 3, 4 years வரைக்கும். After 7 years, I just rewrite this. Growth rate being 10%. After 4 years, the growth rate dividend is assumed to decline linearly to 6% after 7 years. 6%. இது 6 வருஷம் வரைக்கும். After 7 years, it is assumed to be having a growth of 6% indefinitely அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. நான் இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் போடுறேன் so that you will understand this. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 goes on indefinitely. First yearல G வந்து எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க 10%. I'm posting only the G, which is 10%, 10%, 10%, 10% for the first 10 years, 4 years. 4 years பிறகு, after 4 years, the growth rate dividend is assumed to decline linearly to 6%. Okay, linearly. After 7 years, அதுக்கப்புறம் 7 வருஷத்துக்கு பிறகு it is assumed to grow at the rate of 6%. அதாவது இங்கிருந்து நமக்கு 7 years பிறகு இங்கிருந்து 6% வந்துட்டே இருக்கும் infinite period. அப்ப இந்த 10ல இருந்து 6 குறைஞ்சிருக்கு இல்லையா, அது linearly decreased for how many years? Okay, 5, 6, 7 3 வருஷத்துக்கு. 3 வருஷத்துக்கு எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கு? 10ல இருந்து 6 குறைஞ்சிருக்குன்னு சொன்னால் probably ஒரு 4% நம்ம குறைச்சாகணும். Okay, within this period, இந்த பீரியட் குள்ளார 5ல இருந்து 8 குள்ளார 4% நம்ம குறைச்சிருக்கணும் for the 4 years, year 1, year 2, year 3, year 4ல. linearly அப்படி சொன்னாக்க 4 இயர்ஸ்க்குனா ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு 1% குறையுதுன்னு அர்த்தம். அப்ப 10க்கு பதிலா 9% இங்க இருக்கும், இங்க 8% இருக்கும், இங்க 7% இருக்கும். Right, now we have to find out the value here. Now let's see. Okay, year 1, year 2, year 3, year 4 இது தனியா கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். இங்க எவ்வளவு இருக்கு G? current G எவ்வளவு இருக்கு? 2 rupees. The next year dividend is 2% சொல்லி இருக்காங்க. இது புக்ல இங்க கொடுக்கும்போது next year dividend சொல்லி இருக்காங்க. நான் புக்ல எடுத்துக்கிறது previous year dividend எடுத்துக்கறாங்க. It is wrong only, so I'll stand with the book itself. So I'll just correct the question here, not next year, last year னு வெச்சுக்கலாம். Last year ஓட dividend 2 னு இருக்கு, which is D0. But D0 இந்த value னு சொன்னால் no, it is D1 only, sorry. Even questions bookல தப்பா இருக்கு. Yeah, then it is D1, sorry. Solutionல தப்பா போட்டுருக்காங்க. இது வந்து D1, correct. Solutionல பாத்தீங்கன்னா மேல where data given சொல்லிட்டு அந்த ரெண்ட வந்து என்ன அஸ்யூம் பண்ணி இருக்காங்கன்னா D0 னு போட்டாங்க. That printing is mistake is there. So here the D being dividend being இங்க 2, இங்க வரும்போது 2 into growth rate being 1.1, இங்க வந்து 2.2 into 1.1 to the power 2, இங்க வரும்போது 2 into 1.1 to the power 3. We done this one, this one, this one, this one. அதுக்கப்புறம் for the next set of years 5, 6, 7. 5 எவ்வளவு வரும் அப்படி சொன்னாக்க 4th இயர்ல என்ன வந்திருக்குன்னு பாருங்க. 2 into 1.1 to the power 3, அதோட ஒரு 9% சேர்க்கணும் into 1.09. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 into 1.1 to the power 3 into 1.09. அதுக்கு அடுத்த வருஷம் growth வந்து இதுல இருந்து 1.08 will be taken. Then here 2 into 1.1 to the power 3 into 1.09 into 1.08 and அடுத்த வருஷம் வரும்போது இதுல ஒரு 7% growthல வரும். Is that okay? Now PV factor will be taken where the expectation being 14%. So 14% PV factor will be posted here. And apart from that, உங்களுக்கு price of the share at the 7th year எவ்வளவு இருக்கும் அப்படி சொன்னாக்க D6 divided by K minus G, which is the normal one, normal growth thereafter. But D6 எவ்வளவு அப்படி சொன்னாக்க D8
P7 வேணும்னா அடுத்ததுக்குரிய D தான் எனக்கு வேணும். D8 வேணும். D8 எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்க D7 நம்ம ஏற்கனவே இங்கே கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே, 2 into 1.1 to the power 3 is D4, 1.09 D5, 1.08 மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா D6, அதோட 1.07 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா D7, எனக்கு D8 வேணும். ஸோ அதுக்கு அடுத்த வருஷத்தில் 1.06 வருது. எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. Divided by K being 0.14 and G being hereafter constant. The constant G hereafter being only 6%, 0.06. Is that okay? Now, this value should be here. This value should be here. Now, PV factor being 14% PV factor, 0.877, and then second year 0.769 and 0.675 and 0.592 and 0.519 and 0.456, then 0.4, 0.4, 1 2 3 4 5 6 7. Okay, you multiply all these things, இது வராது இல்லையா? 7th yearல same value, 7th year, yeah, 7th year also we got it now. Two வந்து same number தான். Last two வந்து அதே same number தான் இருக்கணும். Okay. Now, if you sum this, the total being 28.69. 28.69. This is the value of the share at the 0th period. Clear? So year on year நமக்கு 0 1 2 7 years வரைக்கும் 3,000 வருது. Okay, இதோட discount rate being 18%. Then what about the value? What about the value or price, whatever it may be? Okay, 3,000 into 18% annuity factor, 18% annuity factor for 7 years நீங்க calculate பண்ணீங்கன்னா that value should be 3.812. Okay, 1 divided by 1.18, 1 divided by 1.18, 1 2 3 4 5 6 7, அதோட grand total எடுத்தோம்னா 3.812 வருது. So if I multiply with this one, so the value being 11,436. Illustration number 10. Consider 10-year 12% coupon bond with a par value of rupees 10,000. Assume that the required yield on the bond being 13%. Find out the value of the bond. Okay, இது par value. Par value 10,000 இருந்தால் 12% bond அப்படின்னு சொன்னாக்க 1,200 will be the interest. 1,200 will be your interest. Bookல அது தப்பா போட்டிருக்காங்க, 120 போட்டுட்டாங்க. Okay. Now, so what happens? How the cash flow will be there? அதை முதல் சும்மா இமேஜின் பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் அந்த டைம் லைனையும் போட்டுக்கிறேன். 1 2 up to 10 years. Year on year I am getting 1,200. Apart from that, 10th year I am getting 10,000 rupees. Now what about the price? Okay, so 1,200 into annuity factor for 13% rate of interest for 10 years எனக்கு வேணும். இதோட நான் என்ன ஆட் பண்றேன், 10,000 வேற தனியா எனக்கு கிடைக்குது.
but one time தான் கிடைக்கிறதுனால PV factor, present value factor at the rate of 13% for 10th year I mean need, right? So the PV factor will be calculated 1 divided by 1.13 இல்லையா, அப்போ போடணும் 1 divided by 1.13 போட்டிங்கன்னா year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th yearல எவ்வளோ இருக்குன்னா இந்த இடத்துல PV factor 0.295. okay, and anti-factor அப்படிங்கிறது entire PV factor உடைய summation தான் anti-factor, which is 5.426. so 5.426 into 1200 நான் round off பண்ணாம அப்படியே போட்டிருக்கிறேன். this value being 6,511 and this value being 2,950. if you add up this, the value being 9,461. bookல என்ன பண்ணிட்டாங்க, தப்பா போட்டாங்க. அதாவது இது 120 னு போட்டாங்க, ஒரு 0 கட் பண்ணிட்டாங்க. 12% னு சொல்லிட்டு போட்டா 1000க்கு 12% போட்டா 120 கரெக்ட். பட் இவங்க 120 னு போட்டதனால 651.1 னு தப்பா வந்து 651.1 னு தப்பா போட்டுருக்காங்க. That's how the wrong answer is arrived in your text. Is that clear? Illustration number 10 over. Illustration number 11. In illustration number 11, consider the case where an investor purchases a bond whose value is face value is 1000, maturity period 5 years, and coupon rate is 7%. The required rate of interest being அதாவது KD வந்து 8%. இது coupon rate னா interest announce பண்றது. What should he will be willing to pay now to purchase the bond if it matures at par? okay, matures at par னா matures at par, maturity periodல par value எனக்கு கிடைக்குது. எத்தனை வருஷம் சொல்லி இருக்காங்க? 5 years bond, 0 1 2 5. year on year you will be getting 7% on your investment. so 1000 க்கு 7% போட்டீங்கன்னா year on year you will be getting 70. apart from that, matures at par அப்படின்னு சொன்னாக்க par value will also be receiving at the nth period. now here the KD being 8% னா இதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? அப்ப 70 into anti-factor at the rate of 8% for 5 years plus 100,000 rupees தனியா கிடைக்குது. அது வந்து one time கிடைக்கிறதுனால present value factor at the rate of 8% for 5th year you have to get. okay, now here the P factor being 0.681 and anti-factor being 3.993. so 3.993 into 70, this value and this value being 279.51, this value being 681. if I add up these two, the value of the bond being 960.5. illustration number 12. in illustration number 12, consider an 8-year 12% coupon bond with a par value of ₹1000 on which interest is payable semi-annually. அப்ப 12% அப்படின்னு சொன்னாக்க semi-annually னா ஒரு அரை ஆண்டுக்கு 6% வரும். the required rate of return on this bond being 14%. find out the value of the bond. அப்ப half year, அப்ப ரெண்டுமே நீங்க half year போட்டுருங்க. so அப்ப K is also 7% for every half year. dividend எவ்வளவு கிடைக்கும்னா 1000 க்கு 6% போட்டீங்கன்னா 60 rupees you will be getting. 60 rupees. so 8 year bond. அப்ப 8 yearsனா நீங்க என்ன மாத்திக்கணும்? 16 half year இருக்குன்னு நீங்க மாத்திக்கலாம். okay, 0 1 2 16 half year. every half year you will be getting 6%. 1000 க்கு 6% போட்டால் 60 rupees every year you are getting as interest. apart from that, nth period you get full maturity value of 1000. அப்ப இந்த 60 வந்து நீங்க டிஸ்கவுண்ட் பண்ண போறீங்க. என்ன ரேட் வச்சுன்னா 7% வச்சு நீங்க டிஸ்கவுண்ட் பண்ணணும் for 16 period. so 60 into annuity factor for 7% for 16 period. year னு சொல்ல வேண்டாம், 16 period. அதுக்கப்புறம் 1000 into
anti-factor, இது வந்து PV factor for 7% for 16th period will be taken. Now, this PV factor here being 0.339 and anti-factor here being 9.447. So the ultimate value being 60 into 9.447 is equal to 566.82 and this will be 339. Okay, if I add up these two, then the ultimate value being 566.82 plus 339, the final value being 905.82. டெக்ஸ்ட்ல இதுவும் தப்பா போட்டுருக்காங்க. 60க்கு பதிலா 6 னு போட்டுட்டாங்கப்பா. அதனால 56.68 and 339 போட்டு ஆட் பண்ணி போட்டுருக்காங்க, which is the wrong in typing error in your text. Right? So now let's move on to the next question, illustration number 13. In illustration number 13, again we have been given semi-annual payment of interest on bond A of ₹1000 value carries a coupon rate of 10%. Coupon rate na 5% வந்து dividend காக கொடுக்குறாங்க, interest காக கொடுக்குறாங்க. And maturity period of 6 years அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்க 12 period மாத்தீங்க, 12 half years. Interest is payable semi-annually. If the required rate of return is 12%, na அது நீங்க 6% மாத்துறீங்க, which is nothing but K. Calculate the value of the bond. So உங்களுக்கு வந்து 5% ன்னு சொன்னால், if you multiply these two, you will get 50 rupees being your interest. You are getting 50 rupees interest for year, means semester on semester for 12 semester அப்படின்னா anti-factor at the rate of 6% for 12 period நீங்க calculate பண்ணுங்க. அதோட nth periodல you will be getting the maturity value of 1000 for that PV factor at the rate of 6% for 12 period you have to calculate. So the PV factor for 6% for the 12th period here being 0.497 and here this will be 8.384. So 50 into this one, if you multiply these two, this value being 419.20 and this value being 497. If you multiply these two, the final value being 916.20. 916.20. Okay, இதுவே alternate பண்ணி எடுத்துருக்காங்க. Suppose if the dividend rate being, interest rate being 7% இருந்தா எப்படி இருக்கும்? K being 12 க்கு பதிலா K current discount rate 10% வச்சு rework out பண்ண சொல்றாங்க. அதே மாதிரி rework out பண்ணீங்கன்னா you will get the answer. So I skip that for the time being. Now let's move on to the next 14th illustration. And has a maturity period of 9 years. What should be the rate of return that an investor earns அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Hold still maturities. இதோட maturity period வரைக்கும் hold பண்ண போறாங்க. So 9 years bond. 0, 1, 2, 9 years bond. ஆனா இது என்ன ரேட்டுக்கு நீங்க வாங்கி இருக்கீங்கன்னா 850. இதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு கூப்பன் ரேட் இருக்குன்னா 8%. Usually coupon rate will be applicable on the face value. So 1000 into 8% போட்டீங்கன்னா you will be getting 80 rupees year on year as your interest for the 9 years. Apart from that, nth period you will get the 1000 rupees back. உங்களுக்கு நீங்க போட்ட பணமும் ரிட்டர்ன் வந்துரும். Now your requirement is to find out what is a K. So the interpolation technique மாதிரி trial and error methodல போட்டுக்கலாம். Even நீங்க Excel sheetல you can arrive this K directly. So anyhow நம்ம trial and error methodல IRR மாடல்ல போடுவோம் இல்லையா, internal rate of return கண்டுபிடிக்கிற அந்த மாடல்ல போட்டுக்கலாம். We assume that the rate of interest being 10% as well as the rate of interest being 11%. இது ரெண்டுக்குள்ளார இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. நான் just seen the answer already. அப்படி இல்லைன்னா நீங்க 2-3 iteration போட வேண்டியது இருக்கும். இதுக்கான value 80 into anti factor for 10%
for 9 years. இதுக்காக இந்த 1000 வரும்போது 1000 into PV factor for 10% for 9 years. இது மாதிரி போட்டால் will you be able to get the answer equal to 850 ன்னு பார்க்கணும். 850 is the required answer. Let's see here the PV factor and annuity factor for the 9 years period at the rate of 10%. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah. The PV factor here being 0.424 and your annuity factor being 5.75. 9. So the ultimate value being 80 into the first value 5.759 plus 1000 into 0.429 settingna 424 ரெண்டு add பண்ணீங்கன்னா the answer being 885. So which is more than this value. அப்ப இன்னும் இந்த வேல்யூவை ரெடியூஸ் பண்ணனும் அப்படினா rate of interest increase பண்ணனும். I now rework out with the new rate of interest being the next one 11%. இது increase பண்ண இந்த value குறையும். So 8 into annuity factor for 11% for 9 years 1000 into PV factor 11% for 9 years. So need to find out this one here 1 divided by 1.11. So PV factor முதல்ல calculate பண்றேன் 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I think this PV factor being 0.391 and grand total of this being your annuity factor which is 5.537. 5.537 into 80 plus 391, the ultimate value being 834. So 10% இருக்கும்போது value ஜாஸ்தி இருக்கு, 11% இருக்கும்போது value கம்மியா இருக்கு than the current price அப்படினு சொன்னாக்க the rate should be anywhere between these two. Okay, if the rate being 10%, the value being 885. If the rate being 11%, the value being 834. By making a change of 1%, this ultimate value being 885 minus 834, 51 rupees நமக்கு decrease ஆகுது. பட் எனக்கு இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் அதாவது 850 வந்தா போதும். அப்ப எவ்வளவு ரெடியூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா 35 ரெடியூஸ் பண்ணா போதும். 35 ரெடியூஸ் பண்ணியிருந்தால் போதும். Then how much percentage should be adjusted here? We take from the base. Base அப்படிங்கிறது இந்த 10% நம்ம எடுத்துக்கலாம். Lowest number plus இந்த part அப்படியே நீங்க எடுத்து எழுதுங்க. 35 into 1 divided by 51. 51 reduce ஆகிறதுக்கு 1% change பண்றீங்க பட் எனக்கு 35 இருந்தா போதும் சொன்னாக்க it should be less than 1%. அது எவ்வளோ? So 35 divided by 51 0.686769 நம்ம correct add பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. If I add that, so the final answer being 10.69 will be the answer. 10.69. So bookல ஒரு 2 ரூபாய் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. பட் நீங்க KD கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம். அந்த KD தான் இந்த ஆன்சர். இந்த ஆன்சரே KD தான். இந்த KD க்கு we have the approximate formula we might have studied at your inter level. அந்த ஃபார்முலாவை நான் இங்க ரைட் பண்ணிட்டு அதை வச்சு நான் சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன். KD is equal to rate of interest plus redeemable price minus net profits divided by n whole divided by redeemable price plus net profits by 2 will be the answer. You can represent that in percentage. இங்க rate of amount of interest எவ்வளவு இருக்கு? The interest being 80 rupees. The interest being 80 plus redeemable price வந்து 1000.
current issue price தான் இந்த net profits. இன்னைக்கு இந்த amount தான் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் 850 rupees divided by year being 9 whole divided by redeemable price plus net profits, or current price divided by 2. If I represent that in percentage, the ultimate value being 10.62 varudhu. Closer to this number, that's how you can get the answer. So idu vandu approximate number using the approximate formula, but it's not a, of course, exact formula, but approximate we will be getting the closer number here. This is yield to maturity kana concept. Illustration 15 over. Let's go for illustration number 14 over. Now illustration 15. In illustration 15, suppose 8% coupon, 20-year maturity bond sells for rupees 1120 and is callable at 10 years. அதாவது ஒரிஜினல் எண் வந்து 20 years, கம்பெனி நினைச்சால் 10 வருஷத்துலயே கால் ஃபார் பண்ணலாம் அட் அ கால் பிரைஸ் ஆஃப் 1090. அப்போ கால் ஃபார் பண்ணும்போது மெச்சூரிட்டி அப்போ நீங்கள் பார்ல 1000 rupeesனா 1000 rupees திருப்ப தருவேன்னு சொல்லுவேன். 10வது வருஷத்துலேயே கால் ஃபார் பண்ணால் 1090 கொடுக்குறேன்னு ஒத்துட்டு இருக்கிறாங்க. Calculate yield to maturity as well as yield to call. இதே மாதிரி நீங்கள் எக்ஸல் ஷீட்டில் கால்குலேட் பண்ணலாம், இல்லை ரியல் நம்பர் வச்சு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம், அல்லது we can use the approximate formula also. I am going to use the approximate formula. The approximate formula is nothing but this is the formula. இந்த formula வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ரெண்டு பார்ட்டாகவும் பார்க்கலாம். ஒன்று year to call. Another one is year to yield to maturity. ரெண்டு மாடல், yield to call, yield to maturity ரெண்டு மாடலுக்கும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம். yield to call வரும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்? 8% on the 8% on the face value. Face value is usually nothing stated அப்படின்னா க்ளோசர் நம்பராக இருக்கணும், 1000 rupees இருக்கணும். ஓகே, this should be 1000. ஸோ இப்போ 1000க்கு 8% போட்டிங்கன்னா 80 rupees will be your interest. 8% கூப்பன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்களே. ஓகே, கூப்பன் பேமெண்ட் வந்து 40 கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம 80 வருது 40 வருது அப்படின்னு சொன்னாக்கா செமி ஆனுவல் பீரியட். இது கால்னா 10 years. 10 years is equivalent to 20 periods. ஃபைனல் பேமெண்ட் 1090, ப்ரெசன்ட் ப்ரைஸ் வந்து 1120. இது வந்து நெட் ப்ராஃபிட்ஸ், இது வந்து ஃபைனல் பேமெண்ட் அப்படிங்கிறது ரெடிமபிள் ப்ரைஸ். ரைட், நவ் ஆஸ் பர் திஸ் ஃபார்முலா, ஐ பீயிங் இந்த ஃபார்முலாவில் நான் ஃபீட் பண்ணுறேன். ஐ பீயிங் 40 ப்ளஸ் ரெடிமபிள் வேல்யூ பீயிங் 1090, net profits 1120, n being 20 half years, whole divided by redeemable price 1090 plus net profits 1120 divided by 2. Okay, பார்ட்டா கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் புக்கில் இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணல, அவங்க எக்ஸல் ஷீட்டில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு கைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. யூ கேன் ட்ரை இட் யுவர் செல்ஃப். Okay, so the numerator in the value எவ்வளோ வருதுன்னா minus 1.5 வருது. otherwise 40 இருந்து அதை நம்ம adjust பண்ணிட்டோம். 38.5 will be the numerator value. Denominator value 1090 plus 1020 divided by 2, this value being 1105, that you can represent in percentage. So final answer being 38.5 divided by 1105. In percentage, this value being 3.484 per semester. அப்படின்னா per annumக்கு into 2 times இல்லையா, 6.97 percentage. ஸோ புக்கில் வந்து 7% கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. சரி, எவ்வளோ வந்திருக்கு? 6.95 வந்திருக்கு, நமக்கு 97 வந்திருக்கு. ஒரு ஃப்ராக்ஷனல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நோ இஷ்யூஸ் இன் தட் பிகாஸ் இட்ஸ் அன் அப்ராக்சிமேட் ஃபார்முலா. அஃப்கோர்ஸ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இதை தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போறீங்களோ இல்லையா, எக்ஸல் ஷீட்லாம் போய் அங்கே உட்காந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். தென் yield to maturity கேஸ் வரும்போது எப்படி வரும்? yield to maturity. In yield to maturity கேஸ் வரும்போது அஃப்கோர்ஸ் திஸ் வில் பி 40 ப்ளஸ் ரெடிமபிள் ப்ரைஸ் வந்து நீங்கள்
par value தான் கொடுப்பீங்க 1000. Net profits today 1120 divided by the period being 40 semester, அதான் divided by 40 whole divided by 1000 plus 1120 by 2. Okay, you can represent that in terms of percentage. This is called yield to maturity. ஒவ்வொரு பார்ட்டை தனித்தனியாக போடலாம். 1000 minus 1120 divided by 40, this value being minus 3. Upper 40 minus 3, 37 should be the numerator value. Denominator value வரும்போது 1000 plus 1120 divided by 2, 1060 is the denominator value in percentage. This value being 37 divided by 1060. Okay, in percentage வந்து 3.49 percentage per semester. Of course, per annum கண்டுபிடிக்கும் போது into 2 times 6.98 percentage will be your answer. Bookல வந்து இது 7% னு கொடுத்திருக்காங்க. This is the approximate value we arrived using the approximate formula. Is that clear? Additional illustrations. A company has an EPS of 5 for the current year and DPS being 2. So DPS வந்து 2, EPS வந்து 5. Payout வந்து அப்போ 40% இல்லையா? Out of 5, 2 rupees is issued as a dividend அப்படின்னு சொன்னாக்கா, that will be payout balance in the retained earnings, right? The earnings growth rate during the past 4 years was 4%. Past 4 years is not a matter and expected to grow 2% a year in the long run. வரப்போற வருஷத்துல இது 2% growth இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. The future growth being 2%. Current year அப்படின்னா current 0 and G in future being 2% in long run. Currently it is trading at 7 times its earning. So இதோட P எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க 7 times. Current earnings எவ்வளோ இருக்கோ அது மாதிரி 7 times it is now traded in the market. If the required rate of return being 14%, required rate of return அப்படின்னு சொன்னாக்க investors எதிர்பார்க்கிறது which is K 14%. கம்பெனி என்ன earn பண்ணுறாங்களோ அது பேர் return on investment Rனு வச்சுக்கலாம். Compute the following and estimate of the P ratio. இது கரண்ட்டுங்க, இது current P ratio. Now you have to find out the P ratio. You have to find out the P ratio. Right. So P ratio kind of formula, price by earnings per share. Now we have to find out what is the P. So for the calculation of P, the formula being very simple. P is equal to D1 divided by K minus G, or if D1 is not given, earlier here D given, அதாவது D0 கொடுத்திருந்தாங்கன்னா you have to add the growth with that. So you'll get the 1 year end value minus K minus G. D0 is already given, which is 2. G is 2%, 1.02 divided by K எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்க 14%, 0.14. And finally G here being 2%, 0.02. So if we solve this, the final value being 17. Now we have to find out the PE. As per the PE ratio, price by earnings. In this case, price being 17 and earnings being 5. So current PE being 3.4. In the comparative PE on the 3.4. The long-term growth rate implied by the current PE ratio. Okay, current PE ratio na 7 ஆக இருந்திருந்தால் what could be the G அப்படின்னு கேட்குறாங்க. What could be the G? So you know that P ratio ஓட இன்னொரு ஃபார்முலா என்ன? P ratio is equal to price குரிய ஃபார்முலா is nothing but this one. Otherwise D1 க்கு பதிலா இந்த மாதிரி கூட நீங்க எழுதலாம் E1 into 1 minus B. Okay, numerator value divided by
K minus G. K minus G. Now, இது வந்து price, numerator of P ratio. Denominator இருக்கிற earnings per share denominator போட்டோம்னா what happens you know, numerator இருக்கிற earnings per share denominator இருக்கிற earning per share cancel ஆயிடுச்சுன்னா the another formula for the P ratio being 1 minus retained earnings divided by K minus G. K minus G. Right. Now, I need to calculate the G here. So 1 minus B input. Okay. Yeah, 1 minus B, correct. Ratio for PE 1 minus B. B இங்கிறது retention ratio. அப்ப 5ல இருந்து 2 pay out பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா 2 bar 5 is equal to 40% being payout, 60% being retained earnings. இதுதான் B. 1 minus B தான் நீங்க நேரடியா payout ratio எடுத்துக்கலாம், which is 0.4. K being cost here being 14%, 0.14, minus G being 0.02. 0.02. Okay. Of course, அந்த G வந்து புதுசு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும், அதனால G அப்படியே போட்டுக்கிறேன். We have been given the PE ratio, in this case being 7, current PE being 7. இப்போ என்ன G இருந்திருக்கணும் அப்படின்றத கேட்குறாங்க. You solve this equation now. G is equal to, I transfer that directly here, 7 into 0.14. இது அந்த சைடில் போகும்போது minus 0.4. 7G இருக்கும், அதை denominatorல 7 போடணும். This is the final value. 7 into 0.14 minus 0.4 divided by 7. The answer being 0.02857. I can represent that in percentage. If I represent that in percentage, it is 8.29%. 8.29%. Bookல 7.84 கொடுத்திருக்காங்க. I don't think so. That may be correct. So you can stick on to this. This is correct. Is that clear? Additional illustration question number 1. We'll now move on to the next question. Question number 2. Chandra Chemicals earned 7 per share during the last year. So E0 being 7, paid a dividend of 2 rupees 50 paise per share. D0 being 2.5. The earnings were expected to grow at the rate of 10% for the next 3 years. G. Okay. 10% for the next 3 years. 1 to 3 years வரைக்கும் இந்த மாதிரி நமக்கு இருக்கும். Thereafter stabilizes at 3%. அதாவது 4th yearலேருந்து it stabilizes at 3%. எத்தனை வருஷம் ஒன்றும் சொல்லலை அப்படின்னு சொன்னாக்க infinite period. The payout ratio is expected to remain the same. Payout 7ல 2.5 கொடுக்குறாங்க இல்லையா, that is called payout ratio. So 2.5 divided by 7 remains the same. இதுதான் payout ratio, that remains same. Okay. 2.5 divided by 7. 0.3571. Otherwise 35.71% will be payout. அப்போ balance வந்து retained earnings usually will give the notation for that being B. 64.29%. Okay. During the 3 years and then increase to 60%. Okay. Remain at the same level during the first 3 years. இது வந்து மொதல் 3 வருஷத்துக்கு for 3 years. For 3 years. அதுக்கப்புறம் the payout ratio will be
60%, payout being 60%. அப்போ retention ratio, balance இருக்கிறது retention ratio, ரெண்டு சேர்த்து 100% இருக்கணும். So 40% being the retention ratio. The required rate of return is 16%, அதாவது K, 16% discount rate. The expected price of the share at the end of the third year, the current price of the stock, ரெண்டும் கேட்குறாங்க. Third year அப்படிங்கிறது நீங்கள் Gordon's growth model யூஸ் பண்ணிக்கலாம். P3 is equal to D4 divided by K minus G will be the formula. So D4 எவ்வளோ? D0 being 2.5, D0 being 2.5, and it grows at the rate of 10% for the 3 years. So 1.1 to the power 3, இது 3 வருஷம் முடிவில் இருக்கும். எனக்கு D4 வேணும். D4க்கு இன்னொரு 3% நீங்கள் சேர்த்துங்க. Okay, if I add another 3%, this will be 1.03 for 1 year, divided by the total K, cost being 16%, and thereafter this is the G from 4th year onward up to the infinite period. So எவ்வளோ இருக்கு? 3% இருக்கு. 3%, அதோட 0.03 வச்சுக்கலாம். 0.03. Yeah, let me find out the value here. 1.1 to the power 3 first அதை calculate பண்ணிக்கிறேன், into 1.03, numerator மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறேன், into 2.5. So the numerator being 3.427, 325 வருது. denominatorல 0.16. So the numerator here being 3.427325, denominator value being 0.13 இல்லையா? So divided by 0.13 ஆல divide பண்ணிட்டீங்கன்னா ultimate value being 26.364. I do slight changes. இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. நியூமரேட்டர் வேல்யூ I have to work out separately. ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு retained earnings வந்து மாறிடுது. If it is constant, then no problem. Retained earnings மாறினதுனால I just do slight adjustments here, corrections. Right. அப்போ I'll just start with the EPS. EPS being 7. இதை D4 நான் என்ன வச்சுக்கிறேன்னா இப்படி மாற்றிக்கிறேன், சின்னதாக ஃபார்முலா. E4 எடுத்துக்கிறேன். அதில் ரீட்டைன் earnings வந்து 40%. அதை நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டாக்க எனக்கு டிவிடெண்ட் கிடச்சிரும். E into 1 minus B தானே டிவிடெண்ட். ஸோ அந்த ஃபார்மேட் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். earnings being 7, okay, earnings being 7 into 1.1, 10% is increasing for the 3 years, and then thereafter 3% increases there, 3% increases there, 1.03, இதுதான் வந்து E4 into 1 minus payout ratio வந்து இது retain earning ratio being 0.4, so into 0.6 னு போட்டிருக்கலாம், இல்லைன்னா 1 minus 0.4 னு போட்டுக்கிறேன். Fold divided by the K being 0.16 minus G being 0.03. Yeah. So ஏன்னா இங்க இருக்கிற payout ratio வேற, இங்க இருக்கிற payout ratio வேற, so I have to incorporate that one properly. That's why I just made slight adjustment here. Okay. Now let's see here. Numerator value 1.1 to the power 3. இது முத numerator value கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன்.
1.1 to the power 3 into 7 into 1.03 into 0.6. The numerator value being 5. Okay. The numerator value being 5.7579. Denominator value being 0.13. So the final value here being 44.29 வருது 44.29. Okay, this is the value of the bond by the end of third year. And the question is all about what is the current price of the stock. Current price எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? How can you calculate the current price? Price at the 0th period calculate பண்ண போறேன். என்னென்ன எனக்கு கிடைச்சிருக்கு? year 1, year 2, year 3. year 1ல எனக்கு எவ்வளவு dividend கிடைச்சிருக்கு? The dividend I got in the year 1 being 2.5. next yearல வரும்போது இது வந்து year 0ல அப்படின்னா 1 yearக்கு I may get a growth of say 10% சொன்னால் 2.5 into 1.1 வந்திருக்கணும். செகண்ட் இயர்ல அதுல இருந்து இன்னொரு 10% எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் 2.5 into 1.1 to the power 3 வந்திருக்கணும். அது இல்லாமல் லாஸ்ட் இயர்ல அந்த தேர்ட் இயர் எண்ட்ல அந்த பாண்ட் ஆர் ஷேரை வித்தீங்கன்னா 44.29 கிடைச்சிருக்கும். இதுதான் கேஷ் ஃப்ளோஸ். இதுக்கு PE factor is going to be applied at the rate of 16%. So 16% PE factor கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு PE factor being 1 divided by 1.16. First year it is 0.862. Second year 0.743. 0.641. That will be applicable for these two. Now if you multiply these two, you will get ultimately discounted cash inflow method. Discounted cash inflow. So 2.5 into 0.862. This value being 2.155. Next 2.5 1.1 to the power 2 into 2.5 multiplied with the 0.743. Then this value being 2.25 வருது. இது 2.25. First one I need to correct, I think so. 2.5 into 1.1 into 0.862. Sorry. The first one is 2.37. First one is 2.37. Okay. Second one is 2.25. Third one is 2.13. Third yearliye full value 44.29 வந்திருக்குல அதோட present value 28.39. 28.39. Rounding off errors இருக்கலாம். If you sum this, this is the value of the share at 0th period 35.14. Is that clear? B வந்து 90%. rupees 5 a share this year. அதாவது earnings. இது வந்து E. It earns ROE of almost 30%. அதாவது இந்த கம்பெனியோட earning power R. K வேற R வேற. Assuming a required rate of return, இதுதான் K. கம்பெனிக்கு இது வாங்குறதுக்கு இந்த ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அல்லது இன்வெஸ்டர்ஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன இருக்கோ அதுதான் K. How much would you pay for the share on the basis of earnings multiplier model? Okay. இதுக்கு இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்கறது ரெடியாக இருக்கிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க. Now, what is the price in general?
price is equivalent to dividend by the end of first year divided by K minus G will be the value. D1 வந்து எவ்வளோ? G is not given. If G is not given, how can you calculate the G? G is equivalent to BR. Retained earnings எவ்வளோ இருக்கு? 90% and R being 30%. Okay. So ultimate value being 27%. இதான் growth. So அப்போ D1 வந்து நமக்கு 5 rupeesல 10% தான் pay out. 90% retain பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா 10% pay out, which is 0.5, 50 paise. 50 paise should be the numerator and K should be cost 0.14 and growth could be 0.27. Of course, we cannot get the answer. Denominator 0.14 minus 0.27 and negative we don't get the answers. So you no need to worry about that. What is the equity multiplier model? நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, P ratio, P by E. Okay, அந்த ஃபார்முலா போட்டாலும் ஆன்சர் வராது. Okay, you cannot get the answer. P by E போடும்போது இன்னொரு ஃபார்முலா equity multiplier, PE ratio. இதுக்கான ஃபார்முலா 1 minus B divided by K minus G. Okay, 1 minus B. Bங்கிறது retained earnings which is 10%. but numeratorல 0.1 இருக்கு. Okay, denominatorல 0.14 minus 0.27. இப்படி போட்டாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் வரல. ஏன்னா denominatorல நெகட்டிவ்ல போயிடுது, then it is meaningless. எப்போதுமே growth காட்டிலும் காஸ்ட் ஜாஸ்தி இருந்தாகணும். அப்படி ரிவர்ஸில் இருந்துச்சுன்னா அந்த கம்பெனி பயங்கர லாபம் தரப்போகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் யூஸ்வலாக நடக்காது. ரைட், எக்ஸ்பெக்டேஷனை காட்டிலும் growth ஜாஸ்தி இருக்கு. Now B, what would you pay for the stock if it is its retention rate was 60% and ROE being 19%? Okay, retention ratio 60% இருந்து ROE 19% இருந்தால் எப்படி வரும்னு கேட்குறாங்க. இப்போ அதே மாதிரி இந்த P ரேஷியோடைய இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். 1 minus B, 1 minus B, here B 60% being the B இல்லையா, 0.6 divided by K being 0.14. there is no any change and denominatorல you have to calculate the G. G for the revised case being G is equal to PR. Okay, B being 0.6, otherwise 60% being B into the return on earnings being 30%, 0.3. Okay, sorry, 19%. New one is 19%. I'll just put that value here. Okay, 19%, 0.19. If it is being 0.19, 0.6 into 0.19, this value being 0.114, otherwise 11.4%. So 0.114. Of course, this time you'll get the answer. K is higher. Unless K is higher than the G, you cannot get the answer. Make a note of it, right? So numerator 0.4, denominator you have to subtract 0.114 from 0.14, then the value being 0.026 denominator value. So the ultimate price being 15.38. 15.38. Okay, 15.38. This is the PE ratio. What we have calculated is PE ratio. This is PE ratio. And what is the price of the shares are? Price of the share in share of the price in the country. Okay, price is equivalent to okay, this is PE ratio. I think 1 second.
price is equal to P ratio க்கு என்ன formula போட்டோம் PE. Let's see here. The ratio for PE, price by earnings. Here we know the PE, which is 15.38, which is 15.38. Price என்னன்னு கேக்குறாங்க. Now you have to find out the earnings. You have to find out the earnings. Okay. How do you calculate the earnings? E0 is equal to earnings at the current rate, current period being 5. E1 வரும்போது you have to add the G being this one. You have to add 11.4% with this. So 5 into 11.4% being 0.57. 5.57 will be the earnings by the end of first year. Now here the earnings by the end of first year being 5.57. Then how can you calculate the P? Price earning ratio வையும் earnings multiply பண்ணீங்கன்னா you'll get the price. The price here being 85.69. 85.69. Is that clear? Being 60. Expected to pay a dividend of 3. Expected na வரப்போற வருஷத்துல அதனால இத வந்து D1 னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். யூசுவலா இது D1 ஆ தான் இருக்கணும். The expected growth rate in dividend being 8% for the foreseeable future. So G should be 8%. Calculate the required rate of return for this stock. So you know that P is equal to D1 bar KE minus G. ஆனால் இந்த கொஸ்டினில் K calculate பண்ணுறாங்க. ஓகே, இந்த E யூஸ் பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்லை. அப்போ K is equal to D1 by P and add the G later on. இதை நம்ம ரீஅலைன் பண்ணிடுறோம். இதெல்லாம் நீங்கள் கார்டன் குரோத் மாடலில் கான்செப்ட் லெக்சர்ஸ் கிளியராக பார்த்துருந்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு டவுட் வராது. Here D1 being 3, P0 being 60 and G being 8%. 8% or 0.08 னு போட்டுக்கிறேன். எல்லாமே டெசிமலில் போட்டுக்கிட்டோம்னா calculations easier இருக்கும். Then the ultimate value being 13% or 0.13. Let's move on to the next one. X Limited pays a dividend of 1.22 pays current pay பண்ணிட்டு which is expected to grow indefinitely at 5%. Then this may be D0. This is G. If the current value of the stock being dividend discount model of 40 rupees னு சொல்லியிருக்கிறாங்க, DDM dividend discount model, what is the required return? So அப்போ K is equal to D1 bar P0 plus G is the formula. இங்கே நமக்கு D0 தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. Okay, if D0 is given, you have to multiply with 1 plus G, otherwise growth should be addable. The growth here being 1.05 divided by price being 40 and G being 0.05. On solving this, the ultimate value being 8.20. 8.20%. Question number 6. Software stocks currently provide an expected rate of return of 16%. Or இது வந்து return இது கொடுக்கிறது. Z Limited, a large computer company, will pay a year-end dividend of rupees 2 per share. Year-end. Probably we assume this is the first year-end dividend or D1. If the stock is currently selling at 50, இது P0. What must be the market expectations of the growth rate of Z Limited for the dividends? And the dividend today growth rate என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. So you know that அந்த ஃபார்முலாவே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். சினாரியோ ஏக்கு பொறுத்த வரைக்கும்
K is equal to D1 bar P0 plus G. K value நமக்கு தெரியும். What's the K? Question number 6 okay. இந்த expected rate of return இருக்கு இல்லையா, இதை K-ன்னு assume பண்ணிக்கிறோம். Okay, we assume this is being K. வேற ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை. கம்பெனியோட ஏர்னிங்ஸும் மீன்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் கன்ஃபியூஸ் தான் ஆகும். ஆர் அண்ட் கே யூ கேன் திங்க் ஓவர். ஆர் கொடுக்கல பட் கே கொடுத்துருக்குறாங்க. அதனால் நான் அந்த ஒரே வேல்யூ வந்து கேவை அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் ஐ மீன் நீட் ஆஃப் தட் ஒன். ஸோ 0.16. D1 being 2, price of the share at the 0th period being 50, and G. You have to calculate G now. You have to calculate the G now. On solving this, the G will be equal to 12%. 12%. அதாவது 2 divided by 50, this value being 0.04. If I transfer to the next side, that becomes minus 0.04 from 16, so that you'll get 12. Subdivision B, if the dividend growth forecast for Z Limited are revised downward to 5% per year. Downward. Okay. So, இங்கே 12 இருக்கு. 12க்கு பதிலா 5% அப்படின்னு குறையுது. What will happen to the price of Z Limited? What qualitatively will happen to the company's price earning ratio? So, price என்னன்னு கேட்குறாங்க. ப்ரைஸுக்கான ஃபார்முலா you are aware about that. So, P is equal to okay, D1 divided by K minus G. K minus G. D1 அப்படிங்கும்போது growth 1 year endல இருக்கிற value. We assume the dividend being 2, which is as per this growth rate னு வச்சுக்கலாம். K here being 0.16. G வந்து 12க்கு பதிலாக இப்போ என்னவா மாறிடுது? 0.05 மாறிடுது. Now, if you solve this, the revised price being 2 divided by 0.11, 18.18 will be the value. 18.18 will be the new price. What will happen to the company's price earning ratio? Price earning ratio க்கு என்ன நடக்கும்? Then of course you can calculate the P ratio also. Okay, what will happen? So, growth கம்மியாச்சுனாலே P ratio will be declining. That is also declining. That's how you can give the conclusion. So, அது எவ்வளோன்னு calculate பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. With that, 6th one is also over. Let's now go for the 7th one. X Limited has an ROE. ROE ன்னு சொன்னால் கட்டாயமா R தான். Plowback ratio is 50%. Plowback ratio னா திரும்பவும் reinvest பண்றாங்களே, அதான் plowback. திரும்பவும் reinvest பண்றாங்க, அதாவது retain பண்றாங்க அப்படிங்கிறத இன்டைரக்டா மீன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. If the retain earningsக்கு நம்ம B யூஸ் பண்ணிருப்போம். If the coming years earnings are expected to be 2 rupees. Coming years அப்படின்னா E by the end of first year. At what price should the stock sell? Okay, at what price the price should sell, means the stock should sell ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. Market capitalization rate, அதாவது K, 12%. So, priceக்கான formula D1 divided by K minus G. K minus G. இங்கே 2 rupees வந்து by the end of first year கொடுத்துருக்குறாங்க. That 2 rupees being earnings இங்கே. அப்போ இது எப்படி போடலாம்? earnings by the end of first year into 1 minus B போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு dividend கிடைச்சிரும். B வந்து 50% அப்படிங்கும்போது 0.5. Denominatorல கம்பெனியோட cost being 12% we got it now. So 0.12. G கொடுக்கல அப்படி சொன்னாக்க G எப்படி போடலாம் அப்படி சொன்னாக்க BR multiply பண்ணிக்கலாம். B retention ratio being 0.5. R is here already given as 16%, 0.16. Then numerator value being 1. Denominator 0.5 into 0.16, 0.08. 0.12 0.08 subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா 0.04. So 1 divided by
0.04 is equal to 25 rupees. Now, subdivision B, what price do you expect X share to sell for 3 years? Okay. 3 years இது எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 3 years later. So, growth will have the impact. Growth will have the impact. P3. Okay. இப்போ என்ன P இருக்கோ 3 வருஷத்துல இதோட growth எவ்வளவு percentage இருக்கோ அந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகும். 1 plus G. That's a thing you have to understand. Current price being 25 and every year it will have a growth of 8%. So, for the 3 years. The ultimate value being 31.49. 31.49 will be your answer. Okay. Other way, இது நம்ம இப்படி கூட calculate பண்ணலாம். இந்த formula வச்சு price by the end of third year is equal to dividend by the end of fourth year divided by K minus G. இப்படி போட்டாலும் உங்களுக்கு அதே ஆன்சர் வரும். Current dividend being 1 rupee. 4 yearக்கு later, 4th year, D1 வந்து 1 rupee. D4 னா இன்னொரு 3 வருஷத்துக்கு இதுக்கு growth சேர்க்கணும். 1 plus G to the power இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். D1 into 1 plus G to the power 3 yearsக்கு. ஓகே. அப்போ 1 plus G வந்து எவ்வளவு வருது? 8%. G being 8%, 0.08 to the power 3 years. This is the numerator value divided by K being 0.12 minus G being 0.08. Then the ultimate value 1.08 to the power 3, 23. Denominator divided by 0.04. Then the ultimate value being 31.49. Yeah, of course you will get the same answer. ரெண்டு மெத்தட்ல எப்படி போட்டாலும் உங்களுக்கு ஒரே ஆன்சர் தான் வரும். Clear? AB Limited is expected to pay a dividend of 4 at the end of first year. First year endல, அதாவது D1 being 4 rupees. A dividend of 7 at the end of second year. Okay, D2 ல வந்து 7. A dividend of 11 at the end of third year. D3 ல வந்து 11. From fourth year onwards, the dividends are expected to grow at a constant growth rate of 4%. If the required rate of return is 14%, compute the present value அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் வருது. கான்ஸ்டன்ட் வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க P3 முதல் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். P3 is equal to D4 divided by K minus G. So, D3 வந்து 11. அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் G இதோட நீங்க ஆட் பண்ணிடுங்க. That's what about the D4. Constant growth thereafter being 4%. So, multiply with 1.04. Cost being, the required rate of return being 14%. 0.14 should be the denominator. G being 0.04. இதான் P3. So, P3 ஓட value. Okay. P3 ஓட value 11 into 1.04 divided by 0.4. 0.14 minus 0.04 is equal to 0.1. Appa the ultimate value being 114.4. 114.4. So 114.4. Now இன்னைக்கு அதோட வேல்யூ என்ன அப்படி சொன்னாக்க இதோட present value calculate பண்ணோம். So find out the PV factor. PV factor with the rate expected 14%. 14% PV factor போட்டிங்கன்னா 1 divided by 1.14 for the first year 0.877. Second year 0.769. Third year 0.675. This will be applicable for the both. அப்ப இது cash flow, cash inflow and
PV factor for that by applying this discounted cash inflow kadachiro 4 into 0.877 3.509, this being 5.39, this being 7.415, the next 114.4 into this one 0.675, the value being 77.22, then the ultimate value being 93.54. Eighth question over. Let's move on to the ninth question. A Limited's earnings per share is 10 and growth rate, okay, earnings per share is E. Growth rate being 4. The earning growth rate is expected to stay at this level in the near future if its present payout ratio is 55% payout ratio. Upper B வந்து 45%, right? Cost of capital is nothing but the K, 15%. What is the current market price? Okay, price is equal to D1 divided by K minus G. இங்கே earnings கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா earnings into 1 minus B அல்லது earnings into payout ratio data போட்டுக்கலாம். Payout ratio data போட்டுக்கலாம். Earnings being in this case 10 and payout ratio being otherwise B being 45%, 0.45 இப்படியும் போடலாம் அல்லது 55% டேட்டாவும் போட்டுக்கலாம். ரைட், now புக்கில் என்ன அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா this being D0 ன்னு அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. D0 இருந்தால் இது E0, don't forget to multiply with 1 plus G. As it is not properly stated, we assume this earning per share is the current one, not by the end of first year. 1 year there will be a growth of 4%, so 1.04 will be addable. G is also be addable. K being 15%, 0.15 minus G being 0.04. Then the ultimate value being 52 rupees. And next, what will be the price of the above mentioned stock after 3 years? 3 வருஷத்துக்கு பிறகு என்ன இருக்கும்? 3 வருஷத்துக்கு பிறகு என்ன இருக்கும்? இது price 0 இல்லையா? price 3 என்னவா இருக்கும்? price 0 into 1 plus G to the power 3. 3 வருஷத்துடைய growth மட்டும் add பண்ணா போதுமானது. 3 வருஷத்துடைய growth நீங்க add பண்ணிக்கணும். That's all. So இது 52 rupees. 1 point G எவ்வளோ இருக்கு? 4%, so 0.04 to the power 3. This is one of the approach. ரெண்டு மாடலை போடலான்னு previous illustrationல பார்த்தோம். அதனால நான் ஷார்ட்கட்லேயே போட்டுக்கிறேன். 2, 3, okay, into 52 once again. The final answer be 58.49. 58.49. Seven percent annual growth rate of growth being 7%. Historic history பழசு நமக்கு அது தேவையில்லை. You plan to purchase a stock today because you believe that the dividend growth rate will increase to 7%. இந்த dividend வந்து 8%, 7லேருந்து 8% increase ஆகும்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்க for the next 3 years, and selling price of the stock will be 40 per share at the end of that time. 3 வருஷத்துக்கு பிறகு இதோட வேல்யூ 40 ரூபாவா இருக்கும். Now A, how much should you be willing to pay for the share if you require 12% per annum return? அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர் நீங்கள் 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் விற்கிறதா பிளான் பண்ணியிருக்கிறீங்க. உங்களுடைய கேஷ் இன்ஃப்ளோ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இயர் ஆன் இயர் யூ வில் பி கெட்டிங் டிவிடெண்ட். இங்கே வந்து D1 கிடைக்கும், இங்கே D2 கிடைக்கும், இங்கே D3 கிடைக்கும். அதே தேர்ட் இயரில் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஷேர் 0, தேர்ட் இயரில் உள்ளது 40 rupees உங்களுக்கு கிடைக்கும். D1 எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்கா 1.25 with growth being the revised growth 8%. இந்த growth தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம், historical growth கிடையாது. Okay, this is the value being 1.35, and then here 1.25 into 1.08 to the power 2, this value being 1.46, and here 1.25 into 1.08 to the power 3, this value being 1.58, and price by the end of third year வந்து 40 rupees நமக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. 40 rupees. Okay, this is another value. Now you have to use a PV factor.
P factor at the required rate of return of 12%. அப்போ இது வந்து எவ்வளோ வரும்? P factor 1 divided by 1.12, this value being 0.893, then 0.797, 0.712, 0.712 here as well as here also. For both the same value will be there. Upper cash inflow and PV factor ரெண்டு multiply பண்ணிட்டீங்கன்னா you will be getting the discounted cash inflow. Make the summation of this will be equal to your price. First value being 1.21. By multiplying 1.35 with 0.893, the discounted cash inflow being 1.21. Here 1.16. Here 1.12. And finally here it is 28.47. The total being 31.96. Okay. Let's now go for the B. What is the maximum price you should be willing to pay for the stock if you believe that 8% growth rate can be maintained indefinitely and you require a 12% return? 8% indefinite. அப்படின்னு சொன்னாக்க நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆயிடும்? Price of the share at 0th period is equal to dividend 1 divided by K minus G. Constant growth model போட்டுக்கலாம். D1 வந்து எவ்வளோ இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க D1 1.35. 1.35 I just pick from here. 1.35 divided by K here being 12%, 0.12, and your constant growth being 8% indefinite period, 0.08. அப்போ 1.35 divided by 0.04 போடணும். So the ultimate value being 33.75. The last question C. If 8% rate of growth is achieved, what will be the price at the end of third year? கேட்குறாங்க. So third year என்னவா இருக்கும்? Price by the end of third year is equal to price at 0th period into 1 plus G for the 3 years. இப்படி போடலாம். இது one of the methods. 33 point, sorry, P0 எவ்வளோ இருக்கு? 31.96 இருக்கு P0 value into 1.08 to the power 3 போடுங்க. Okay. So 1.08 to the power 3, 2, 3, okay, into 31.96, the final value being, okay, sorry, price வந்து இந்த வேல்யூல இருந்து எடுத்துருக்காங்க. Growth rate எவ்வளோ இருக்கு? 8%. That's correct. Actually book answer வந்து இதை பேஸ் பண்ணி எடுக்கல, இதை பேஸ் பண்ணி எடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இங்கே பாருங்க, in part B. Okay, as per the part B, P0 being 33.75 into 1.08 to the power 3 putting the ultimate value here being 42.52. Of course, we have the another formula which is nothing but P4 is equal to, so P3 is equal to D4 divided by K minus G. இந்த formula யூஸ் பண்ணிக்கலாம். D4 எவ்வளோ? இது D3 இல்லையா? 1.25 into 1.08 to the power 3 வந்து D3, power 4 போட்டிங்கன்னா D4 கிடைச்சிடும், divided by K being 0.12 minus 0.08. If you use this format, of course you will get the same answer. ரெண்டு மெத்தட்ல எப்படி வேணாலும் நீங்க போடலாம், either or, this or that method. இது face value, provides 12% annual return அப்படின்னு சொன்னாக்க இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்குறாங்க. இது redeemable value at the time of maturity, which is 10 years, n being 10 years. இது investor required return, அதாவது இது KD or simply cost வச்சுக்கலாம், 13%. At which price should the company issue the bond? எந்த priceல issue பண்ணால் intrinsic value கண்டுபிடிக்கணும், அவ்வளோதான்.
So every year you will be getting 120 rupees being the interest. அது இல்லாமல் 10th இயரில் நீங்கள் போட்ட அமௌண்ட்டுக்கு 1050 கொடுத்துட்றாங்க. யூ ஹேவ் டு டேக் த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் திஸ். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபேர் வேல்யூ டுடே? 120 into annuity factor for your expected return of 13% for 10 years நீங்கள் இங்கே போடுங்க. அந்த 1050க்கு ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் at the rate of 13% for the 10 year. Okay. So this being the P factor being 0.295 and this being anti-factor 5.426. 120 into 5.426 being 651.12. This value being 295 into 1050. This value being 309.75. 309.75. The overall value being 960.87. 960.87 will be the overall value. 12th question. Mr. Khanna purchased 1000 par value bond at for rupees 950. This is the purchase price. Okay, price at the 0th period. The coupon payment on this bond being 90. That is the interest every period. 1 year later, he sells the bond for 900. Find out his rate of return. So, your 950 ki vaangi 900 ku sale pandrar. Appadina, what is the return? Appadi sonaka K. Cost. What he gets interest plus redeemable price minus acquisition price, purchase price by your purchase price. So ஃபார்முலா மாதிரி நீங்கள் எழுதிக்கலாம், இல்லைனா நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு? 90 rupees கிடச்சிருக்கு. 950க்கு 900 தான் கிடச்சிருக்குன்னா you will be losing around this is the sale value, but you purchase for 950. You are losing 50 rupees of your initial investment ஆன 950க்கு. அப்போ நெட்டாக உங்களுக்கு கிடைச்சது வெறும் 40 rupees தான் for your 950 rupees of today's investment. So your returns being 4.21%. Now 13th question. ABC Limited has provided the following information. Annual interest payment being 60. Annual interest payment being 60. Okay. And B, par value, annual interest payment. Interest per annum 60. Par value of the bond 995. Current market price being 700. Year to maturity 5 years. Find out the yield to maturity. This 995 may be the purchase price. This should be purchase price for 900, but you paid 950 today. நீங்கள் 950 pay பண்ணிட்டு 900 rupees கிடைக்குதுன்னா there is a loss, capital loss being 50. The ultimate gain here being, okay, so 900 minus 950, 50 rupees loss from your revenue income 90 and the 50 adjust பண்ணீங்கன்னா 40 is your gain for your investment of 950. So 4.21 will be your return. Question number 13. ABC Limited has provided the following information. Annual interest payment, interest is 60. Par value of the bond 995. Current market price P0 700. Years to maturity 5 years. 5 years க்கு அப்புறம் நமக்கு கிடைக்கும் என்னது இந்த maturity value 995 கிடைக்கும். Find out the yield to maturity. Of course, you can use the means time value of money, net present value method la போடலாம் in the illustrations. Okay.
year to maturity. Or you can have the approximate formula. So approximate formula நான் யூஸ் பண்றேன். Year to maturity, அதாவது KD. எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Interest amount plus redeemable price minus net profits today divided by the number of years whole divided by redeemable price plus net profits by 2. That you can represent in terms of percentage. Here interest being 60 plus redeemable price வந்து இதோட par value 995, net profits இன்னைக்கு issue பண்ணால் நம்ம 700 rupees கொடுத்து வாங்க வேண்டியதா இருக்கு. The maturity year being 5 whole divided by 995 plus 700 by 2. Yeah. So numerator value 995 minus 700 for 5 years. அப்போ 5 ஆல் டிவைட் பண்ணா 59 plus 60. The numerator value being 119. Denominator 995 plus 700 divided by 2, 847.5. If I represent that in terms of percentage, the ultimate value being 14.04 வருது. Okay, 14.04. புக்கில் அந்த டினாமினேட்டர் வேல்யூ தப்பாக போட்டிருக்கிறாங்க. யா அப்கோர்ஸ் கரெக்டாக அதுவும் போடலாம், அந்த மாதிரி போடலாம். 398 ப்ளஸ் 420 995. ஓகே, சி ஹாஃப்ங்கிறது ஒன் ஆஃப் த மாடல் பா. டிவைடட் பை ஹாஃப்னு போடுறது ஒன் ஆஃப் த மாடல்ஸ். ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். சம்டைம்ஸ் தே மே யூஸ் த டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட். அதாவது 995 இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு வெயிட்டேஜ் கொடுக்குறாங்க 0.4 வெயிட்டேஜும். அதே சமயத்தில் 700 இருக்கு இல்லையா, 0.6 வெயிட்டேஜும் கொடுத்துருக்காங்க டினாமினேட்டரில். இது இந்த புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. யூ கேன் டைரக்ட்லி கோ வித் த சேம் மாடல். தேர் வில் ஃப்ராக்ஷனல் டிஃபரன்ஸ் வில் பி தேர் டெஃபினெட்லி. ரெண்டுமே அப்ராக்சிமேட் மாடல் தான். ஸோ ஐ ரெக்கமெண்ட் டு கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் இந்த மாடலே போயிடலாம். ஆனால் புக்கில் இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன சார் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குன்னு கேட்கக்கூடாதுங்கிறனால இதையும் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன். இப்போ இந்த மாடலில் போட்டிங்கன்னா 995 into 0.4, this value being, the first value being 398, next value being 700 into 0.6, 420. If you add up that, this is 818. அப்போ 119 நியூமரேட்டர் வேல்யூ அதே தான். இதை இந்த மாதிரி எழுதுறேன். 119 டினாமினேட்டரில் 847.5க்கு பதிலாக 818% போடுறேன். ஸோ 119 divided by 818 போட்டிங்கன்னா this value being 14.55%. 14.55%. To get the book value, I have taken this one. நீங்கள் ஆவரேஜாக எடுத்துக்கலாம், சிம்பிள் ஆவரேஜாக எடுத்துக்கலாம். புக்கில் வந்து வெயிட்டட் ஆவரேஜ் எடுத்துருக்கிறாங்க. ஓகே, ரெடிமேபிள் ப்ரைஸுக்கு 0.4ம் அண்டு இஷ்யூ ப்ரைஸுக்கு 700க்கு 0.6%, 0.6ம் கொடுத்துருக்குறாங்க. ரைட், that way also, of course, the approximate formula, the slight variations will always be there. Fourteenth illustration. A financial institution issues two types of bonds with 1 year and another 3 years maturity respectively. The first, which pays 10,000 a year, hence is now selling 8929. So first வந்து எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா 01. இன்னைக்கு 8,929க்கு வித்துட்டு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்டில் உங்களுக்கு 10,000 கிடைக்கும். இது ஃபர்ஸ்ட் டைப் பாண்ட். ரைட். The second, which pays 100 next year, 100 after 2 years and 1,100 at the end of the third year, is now offered 997. ரெண்டாவது மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கொடுக்குறாங்க. ஓகே,
100 வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்டில் கொடுக்குறாங்க. another 100 after 2 years, 1100 at the end of the third year. அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு 100ம் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் 100ம் 1000ம் சேர்த்து கொடுக்கறதாக அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, டுடே இட் இஸ் ஆஃபர்ட் அட் 997.18 டுடேஸ் ப்ரைஸ். இப்போ ரெண்டுக்கும் நீங்கள் இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும், கே கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வரும்போது கே ரொம்ப சிம்பிள். யுவர் ரிட்டர்ன் பீயிங் 10,000 மைனஸ் 809.29 divided by the base investment 8,929. இன்னைக்கு போட்ட பணம் எவ்வளோ கிடைக்குது? ஸோ இந்த சம்மில் ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது. 10,000 மைனஸ் 8,929, your return being 1,071 for your initial investment on 8,929 can represent in percentage directly 11.1199 percentage, 0.119946. Otherwise 11.996 percentage. புக்கில் இது வந்து ரவுண்ட் அப் பண்ணியிருக்கிறாங்க 12% ஆக, ரைட். ஆனால் இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனில் பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹேவ் டு கேல்குலேட், அஃப்கோர்ஸ் இன்டர்போலேஷன் டெக்னிக் வச்சு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிக்கணும். இந்த ஒவ்வொரு வருஷமும் இன்ட்ரெஸ்ட் வெவ்வேறு இருக்குது. ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், 10% வச்சு பார்க்கலாம். அதர்வைஸ் வி கேன் யூஸ் தி 20% ஆல்சோ. ரெண்டு மெத்தட்லையும் 11% வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இஃப் இட் இஸ் பீங் 10%, 100 into you can assume being 10% இல்லையா, 100க்கு P factor 1.1, second 100க்கு 100 divided by 1.1 to the power 2, third 1100 divided by 1.1 to the power 3. If I use this, what is the value? What is the value? இது வரும்போது 100 divided by 1.1, this value being okay, 100 divided by 1.1, this is 90.91, and here 1 divided by 1.1 first year, second year க்கு 0.826, அப்ப 82.64 will be taken. The last case வரும்போது 1 divided by 1.1 to the power 3, the value being 0.751. If I multiply with 1100, the value being 826.45. If I add up all this value, okay, 90.91 plus 82.64 plus 826.45, this value being 1000. ஓகே, நீங்கள் இந்த வேல்யூ 997.18 இருக்குது. இது 1000 கட்லையும் கம்மியாக இருக்கும். கம்மியாக ஆக்கணும்னா யூ ஹேவ் டு ரைஸ் த வேல்யூ. ஸோ அப்போ ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா 11% வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம். எனிஹவ் ரொம்ப க்ளோஸர் நம்பர் அப்படிங்கிறதுனால 10லேருந்து கொஞ்சம் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ த புக் ஆன்சர் பீங் 10.1%. 10.1%. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். கொஸ்டின் நம்பர் 14 இஸ் ஓவர். The remaining maturity of the bond is 5 years, and then the principal is repayable in 2 equal installments at the end of the year 4th and 5th year from now. Okay, find the YTM, year to maturity. So 5 years in சொன்னால் half yearly அப்படின்னு சொன்னாக்க almost 10 half years are there. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ஃபேஸ் வேல்யூ 1000. ஃபோர்த் இயரில், அதாவது 8th half இயரில் ஒரு முறை பாதி கொடுத்துட்றாங்க, இன்னொரு பாதி 10th இயரில் கொடுக்குறாங்க. ஃபேஸ் வேல்யூ 1000. இதுக்கு 7% வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் வருஷம் செமஸ்டர். அப்போ 35 rupees நமக்கு வந்துட்டு இருந்திருக்கும். ஓகே, ஸோ 70 rupees வந்துட்டு இருக்கும். சாரி, 70. You may be receiving 70 rupees year on year. Sorry, semester on semester you are receiving this.
ஆனா 8th half yearல 500 பே பண்ணியாச்சு. அப்ப பேலன்ஸ் 500க்கு தான் வரும். பேலன்ஸ் 500க்கு 7% போட 35 ரிமைனிங் 2 half yearக்கு வருது. இதோடைய இன்றைய மதிப்பு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க 1062. The current value of this bond being 1062. Now you have to calculate the KD, cost of debt நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? That is called year to maturity. That is called year to maturity. நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இந்த 70 இருக்கு இல்லையா? இது தனியாக எடுத்துக்கலாம் 8 இயர்ஸுக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த 500 தனியாக எடுக்கலாம். இந்த 35 தனியாக எடுத்துக்கலாம். இந்த இதை தனியாக எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் பார்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இது. 870 சார். 870 சார். This is the first part. This is the second part. Third and fourth part. Now 70 into annuity factor for how many years? 8 periodக்கு. What is the rate of interest? That I don't know. 8 period. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 500 present value factor மட்டும் போடணும் into PV factor. Rate of interest we supposed to assume for 8th period. இன்னொரு 35, ஒரே ஒரு 35 9th period. அதனால PV factor will be used here at the rate of interest for the 9th. 535 will be the last collections. So for that PV factor at the same rate, and the interest தான் கண்டுபிடிக்கணும் for 10th period we have to calculate. Now I am going to use the rate of interest being 6%. It is assumed. சார் எப்படி சார் ரஃபாக க்ளோஸராக அஷ்யூம் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, டேரெக்டாக பாருங்கள் 7% இருக்கு இல்லையா 1000க்கு. ஃபார் 1000 rupeesக்கு 7% ஃபார் எவ்ரி ஹாஃப் இயர். அப்போ 7% தான் இருக்கணும். ஆனால் வேல்யூ கொஞ்சம் முன்னப்பினா இருக்கு. யூ ஆர் பேயிங் எக்ஸஸ்ன்னு சொன்னால் அது 7 காட்டிலும் கம்மியாக இருக்கும். அதாவது 6 எடுத்துக்கிறேன். 6க்கும் 7க்கும் நடுவில் தான் ஆன்சர் இருக்கும். தட்ஸ் ஹவ் யூ கேன் ஈஸிலி கெஸ். ஓகே, ரா டேட்டா பாருங்கப்பா. 70 ரூபா நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறீங்க. யுவர் பிரின்சிபல் வேல்யூ பீங் 1000. ஆனால் 1000 இல்லை 1062 கொடுக்குறீங்க. அது தவிர எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட்டும் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் 7% கீழே தான் இருக்கணும் ஆன்சர். ஸோ ஐ ஸ்டார்ட் வித் 7%. அப்போ 70 இன்ட்டு annuity factor for 6% for 8th period. 8th period வரைக்கும் போட்டிங்கன்னா that will be 6.21. 500 PV factor at the same 6% for 8th period being 0.627 plus 35 into PV factor for the 9th period being 0.592 plus 535 into present value factor for the rate of interest for the 10th period 0.558. So the இதோட ultimate value வந்து 1067.45. எனக்கு என்ன வரணும்? 1062 வரணும். இதை குறைக்கணும். To reduce this value, I have to raise the interest. 6% நான் இப்போ 7% தான் மாற்றிக்கிறேன். If it is being 7%, 70 into the annuity factor for 7% for 8th period being 5.971 and 500 into 8th year உடைய PV factor at the rate of 7% being 0.582. Then 35 into PV factor for 9th period being 0.544 and 535 into PV factor for the 10th period being 0.508. The ultimate value being 999.79. So this is lesser. So the answer being 6% இருக்கும்போது நமக்கு எவ்வளவு வேல்யூ வந்திருக்குன்னா 1067.45 வந்திருக்கு. அதுவே நீங்க 7% மாத்தும் போது the value decreases to 999.79. But for making a 1% change, the change happens here being 1067.45 minus 999.79. This value being 67.66.
பட் என்னுடைய ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து 1062 அப்படின்னா 5.45 நான் குறைச்சால் போதும். ஸோ ஃபார் 5.4245 decrease, what could be the proportion of this 1%, where we have to take the base 6%. 6% plus 5.45 to be decreased from your change due to change of 1%. 1% in all change is 67.66. Then the ultimate value being 6.08%. This per half year, but we have to calculate for per year. Adala into 2 multiply பண்ணிக்கிறேன். So the per year value being 12.16%. Is that clear? Question number 16. A company is offering a bond with an issue price of 100, annual coupon rate being 12%, with the maturity period being 5 years. If the bond is to be redeemed at par and then the investor faces a 30% tax on the income and a 10% capital gains tax, find out the effective yield to the maturity for the investor. Right. So 12% கொடுத்தாலும் அவருக்கு 30% tax போயிடும். You understand? So you'll have the impact due to the tax here. 1 minus t போயிடும். Personal tax இங்கே 30% போச்சுன்னா பேலன்ஸ் தான் அவருக்கு வரும். ஓகே, ஐ ஹோப் வாட் இஸ் த ரெடம்ஷன் வேல்யூ, அது கொடுக்கல அப்படின்னா கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டேக்ஸ் இல்லைன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். தெர் இஸ் நோ அதர் வே. அப்படின்னா நீங்கள் 100 rupees போட்டீங்க, இயர் ஆன் இயர் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் வந்திருக்கு. 1 2 3 4 5 year on year you are getting the interest being 12%, after tax being 100 க்கு 12% போட்டிங்கன்னா ஓகே 12 rupees into, don't forget to multiply with 1 minus t, which is 0.7. அப்போ 12 into 0.7 you will be getting 8.4 being your interest. Year on year you are getting 8.4. Okay, we assume that in the nth period you will be getting the money back. நீங்க என்ன போட்டீங்களோ அந்த அமௌண்ட் உங்களுக்கு வந்துருது, 100 rupees வந்துருது. Now you have to find out the YTM, yield to maturity calculate பண்ணிக்கணும். So KD இங்க வரும்போது என்ன ஃபார்முலா வரும்? KD ஃபார்முலா வரும்போது interest plus redeemable price minus issue price or net profits by number of years divided by redeemable price plus net profits by 2. But surprisingly we don't have any difference between the redeemable value and the net profits. அதனால interest மட்டும் தான் வரும் நியூமரேட்டர்ல. டினாமினேட்டர்ல அதே மாதிரி ரெண்டுமே இனிஷியலும் 100 எண்டும் 100 அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆவரேஜும் 100 தான் இருக்கும். So the ultimate value being 8.4%. Ultimate value being 8.4%. of 10%. அப்படின்னா redeemable value ப்ரீமியமோடு சேர்த்தா 1100 rupees கொடுத்து வாங்கணும். Coupon rate being 9%, otherwise the interest being 9% on the face value. 90 will be payable. Presently trading at par. Net profits current value par, அதாவது 1000. The yield to maturity of the bond to an investor as of now, approximation method is 12%. Okay, yield to maturity அதாவது KD in simple sense நம்ம காஸ்ட்ல படிச்சது is equal to 12% ன்னு சொல்லி இருக்காங்க. What will be the approximate maturity period for the bond? அப்ப n எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க. So KD or yield to maturity is equal to interest plus redeemable price minus redeemable value minus net profits or issue price divided by n whole divided by redeemable value plus net profits by 2.
என்னென்ன அவைலபிளோ அதெல்லாம் ஃபீட் பண்ணிட்டே வந்துருங்க. KD வந்து 12% 0.12, interest 70, redeemable value 1100 minus net profits 1000 divided by n we need to calculate. Redeemable value 1100 plus net profits 1000 by 2. So the ultimate value being 0.12 is equal to 70 plus 100 by n, 100 by n, okay, the whole divided by 1100 plus 1000 by 2, 1050 goes to the opposite side as a multiplication. So இங்க நான் போட்டுக்கிறேன் 1050. Then 100 by n, 100 by n is equal to the 1050 opposite side போகும்போது multiplication போயிடும். 1050 into 0.12. இந்த 70 இங்க பிளஸ்ல இருக்க opposite side போகும்போது மைனஸ்ல போயிடும். minus 70, 1050 into 0.12 minus 70, that value being 56, this being 56, right. Finally, I can solve this. 100 bar n is equal to 56 or n is equal to 100 bar 56. Answer, and I came to know the answer is slightly different. And I miss பண்ணிட்டேன். Coupon rate interest வந்து 90. I changed this being 90, 90, 90. If I subtract the 90, it is not 56, right? 1050 minus 90, 96, okay, 1050 into 0.12 minus 90, this value being 36. அப்ப n is equal to 100 by 36, 100 by 36, the ultimate value being 2.78 years. Clear? Next question, question number 18. Two bonds have identical times to maturity and coupon rates. ரெண்டுமே சேமா இருக்கு. One is callable at 105, another one is callable at 110. Which should have higher yield to maturity? Higher yield எதுல இருக்கும் அப்படி சொன்னாக்க, okay, இப்ப கம்பெனி கால் பண்ணால் எது பெட்டரா ஃபீல் பண்ணுவாங்க? திரும்ப வாங்கும்போது 105 னா கம்பெனி will be happy, company will be happy or profitable. 110 க்கு கால் பண்ணாங்கன்னா it is costly for them, கம்பெனிக்கு இது காஸ்ட்லி. அப்ப கம்பெனிக்கு இது காஸ்ட்லி அப்படின்னு சொன்னாக்க this will give more yield to the shareholders. The bonds callable at 105 should sell at a lower price. இது வந்து கம்மியான ரேட்டுக்கு வித்தாகணும், வேற வழி இல்லை இல்லையா? கம்பெனி கட்டுப்படி ஆகணும்னா 105, அது வந்து மக்கள் வந்து இதை விரும்ப மாட்டாங்க, இதுதான் ஜாஸ்தி விரும்புவாங்க. ஸோ இதில் தான் நமக்கு yield to maturity ஜாஸ்தி இருக்கும், இதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். 110 கொடுத்து உங்கள்கிட்ட வாங்குறாரு அப்படின்னு சொன்னாக்க you will be pretty happy, company will be reluctant. You understand? That's the logic behind. Next question, which security has higher effective annual interest rate னு கேட்குறாங்க. 3-month T-bill selling at this rate at par value being 1 lakh. Okay, அப்படின்னா what is the rate you are getting? So the difference between the two value will be your gain. 3-month T-bill அப்படின்னா 1 lakh minus 1
97,645 for your investment of 97,645. Your return being 1 lakh minus 97,645. This value being 2,355 divided by 97,645. 97,645. If you represent in terms of percentage, this value being 2.4118 percentage. 3 months. அப்போ annual interest rate எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்க into 4 போட்டுருவீங்க. ஆனால் இந்த சம்மில் பொறுத்த வரைக்கும் effective annual interest rate under this model as well as semi annually சொல்லும்போது compound interestல போடுங்க. effective rate of interest conceptல போடணும். effective interest rate எப்படி calculate பண்ணுறீங்கன்னா effective interest rate 1 plus the interest rate what you have here to the power number of rest periods, அதுலேருந்து -1 subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா effective rate of interest கிடைச்சிடும். 1.024118 to the power 4 rest periods in a year minus 1. Okay. So this value being 234 minus 1. So the ultimate value being 10%. You will be getting 10%. நீங்கள் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணியில் effective rate of interest calculate பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலாவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். effective rate of interest is equal to 1 plus rate of interest applicable for every period. இந்த nominal rate of interest எல்லாம் போடுவோம். இந்த இதில் இது போதுமானது. ஃபர்தர் லேர்னிங்க்கு வந்து டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணியை ரெஃபர் பண்ணுங்க. இதே கூப்பன் பாண்ட் செல்லிங் அட் பார் அண்ட் பேயிங் 10% கூப்பன் செமி ஆனுவலி கொடுத்துருந்தால் பி கேஸில் வருஷத்துக்கு 2 முறை அப்படின்னா 5% கொடுக்குறாங்க. அப்போ effective rate of interest எவ்வளோ இருக்கும்? 1 plus rate of interest per half year. ஓகே, அதை இந்த மாதிரி போடலாம். 1 plus nominal rate of interest divided by number of rest periods வந்து mனு போட்டுக்கலாம் to the power m minus 1. So 1 plus nominal rate of interest being 0.1 divided by number of rest periods in a year being 2 n semi-annual to the power m வந்து number of rest periods being 2 minus 1. So the value being 1.05 within the bracket, அதோட ultimate value to the power 2 minus 1 minus 1. Okay, 1.1 divided by 2. Okay, 1.05 to the power 2. Yeah, so the ultimate value being 0.1025 or in percentage சொல்லும்போது 10.25%. This one is better than the first one. இது better கிடையாது. Clear? Now question number 20. Consider a bond with 10% coupon with yield to maturity being 8%. If the bond's yield to maturity remains constant, then in 1 year will the bond price be higher, lower or unchanged? Why? Bond உடைய கூப்பான் ரேட்டை காட்டிலும் yield to maturity கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க கூப்பான் ரேட்டுக்கும் and yield to maturity கம்மியாக இருக்கு இல்லையா, இந்த மாதிரி இருக்கு. As the yield to maturity is less than the coupon, கம்பெனி அதிகமாக கொடுக்குது இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கம்மியாக வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க லேட்டர் ஆன் ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக போகுதுன்னு அர்த்தம். யுவர் அல்டிமேட் ரிசல்ட் பீங் எப்படிங்க 10% கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு 8% தான் வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க லேட்டர் ஆன் ரெடம்ஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கம்மியாக கிடைக்க போகுதுன்னு அர்த்தம். யுவர் லூசிங். ஓகே, ஸோ பாண்ட் வில் பி டிக்ரீசிங் இட்ஸ் வேல்யூ லேட்டர் ஆன். கிளியர்? தட்ஸ் ஆல். அப்படியே உல்டாவும் யோசிங்க. இது ரெண்டும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற மதிப்பும் நாளைக்கு இருக்கிற மதிப்பும் ஒன்றா இருக்கும். ஈக்குவல், ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். அதே சமயத்தில் 10% இருக்குது, இது கம்மியாக இருக்குது, yield to maturity வந்து 12% இருக்குது அப்படி சொன்னாக்க நாளைக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம். இஸ் தட் கிளியர்? Now we'll move on to the next question. Consider 8% coupon bond selling at 953.10 with 3 years until maturity making
annual coupon payments, okay, 3 years 1 2 3 0 1 2 3 953.10 கூப்பன் வந்து 80% 80 rupees உங்களுக்கு கிடைக்குது இல்லையா. ஒன்றும் சொல்லலைன்னா யூஸ்வலாக 100 rupees இருக்கலாம், 1000 rupees இருக்கும் பாண்டோட வேல்யூ. ஸோ தேர்ட் இயரில் உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும், 80 rupees ப்ளஸ் உங்களுடைய பார் வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். Now you have to find out the YTM. You have to find out the YTM. Right. The interest rate in coming 3 years would be certainty. இது வந்து என்னன்னா 8%, 10% and 12% கொடுத்துருக்குறாங்க. This is all about interest rate for reinvestment. நீங்கள் ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கிடைக்குமோ அதுதான் இந்த 8%, 10% and 12%. Calculate the YTM and realized compound yield of the bond. Realized compound yield அப்படிங்கிறது realized YTM கூட சொல்லலாம், yield to maturity. நார்மல் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம், இதை கண்டுபிடிக்கும் போது ரஃப் நம்பரில் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். either you can use a spreadsheet in real life or you can use the approximate formula. Approximate formula என்ன சொல்கிறாங்க, interest plus redeemable value minus net profits by number of period plus redeemable value plus net profits by 2 will be the formula. This is yield to maturity. Interest being 80, redeemable value par இன்னைக்கு அது 953.10 சேல் பண்ண முடியும், divided by the life being 3 years, whole divided by redeemable value plus net profits by 2 average. Let me finish up the numerator value first. 1000 minus 953.1 divided by 3 plus 80, the numerator value being 95.63. 95.63, denominator value being 1000 plus 953.1 divided by 2, the value being 976.55. Now 95.63 divided by 976.55 will be 9.79. Otherwise in percentage, this value being 9.79%. bookல வந்து 9.88 கொடுத்துருக்காங்க using the spreadsheet அப்படின்னு சொல்லிட்டு. We are not going to use the spreadsheet here. I just use the approximate formula. Now, what is called realized yield to maturity? Realized yield to maturity. Otherwise, realized compound yield னு கூட இதுக்கு இன்னொரு பேர் சொல்லலாம். இதில் ஒவ்வொரு வருஷமும் உங்களுக்கு வரக்கூடிய அமௌண்ட்டை நீங்கள் ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுறதாக அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும். You will be reinvesting that. So 80, 80, 1080. Today's value being 953.10. இப்போ நீங்கள் வந்து ஐஆர்ஆரில் படிச்சிருப்பீங்க, அதில் மாடிஃபைடு இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, அந்த மாடிஃபைடு இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்னில் வந்து கரண்ட் வேல்யூக்கும் மற்ற கேஷ் ஃப்ளோவுடைய ஃபியூச்சர் வேல்யூ கொண்டு போயிட்டு கம்பேர் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாடலில் இதை கால்குலேட் பண்ணிக்கணும். அப்போ தேர்ட் இயரில் என்ன வேல்யூ இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, இந்த அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் இந்த இடத்துல ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி, இந்த அமௌண்ட் இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ இருக்கும், மூணே ஆட் பண்ணுங்கள். தட் இஸ் வாட் அபவுட் தேர்ட் இயர் வேல்யூ. இது ஃபஸ்ட் இயர் வேல்யூ, இது தேர்ட் இயர் வேல்யூ. யூ ஆர் அவேர் அபவுட் த சிங்கிள் பேமெண்ட் காம்பவுண்ட் அமௌண்ட் ஃபேக்டர். காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது S is equal to P into 1 plus I to the power N போடும் இல்லையா, அந்த மாடலில் போட்டுக்கலாம். Pங்கிறது கரண்ட் வேல்யூ, Sங்கிறது ரியலைசபிள் வேல்யூ ஆர் ரெடிமபிள் வேல்யூ, நாளைக்கு இருக்கிற வேல்யூ. தட்ஸ் ஹவ் யூ கேன் அஷ்யூம் ஹியர். ஸோ redeemable value and this will be the net profits, today's value. Then N is being 3, you have to find out the I as a missing data. That's all. Is that okay? That is called realized yield to maturity model or realized compound yield model. Compound interest வேற ஒன்றும் கிடையாது. அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்களா, இந்த நம்பர் 80ங்கிறது இங்கே எவ்வளோ இருக்குன்னு சொன்னால் அதுதான் இந்த
with certainty interest rate கொடுத்திருக்காங்க. First yearல 8%, முதல் ஆண்டில் போட்டிருந்தால் உங்களுக்கு 8% interest கிடைச்சிருக்கும். Rate of interest for the second year being 10%. Rate of interest for the third year being 12% கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப முத வருஷம் எண்ட்ல இந்த செகண்ட் இயர் எண்ட்ல வந்துச்சுல இந்த 80 rupees இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்கு 12% இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சிருக்கும். ஸோ யூ மல்டிப்ளை வித் 1.12 1 plus IH மல்டிப்ளை பண்ணுமா இல்லையா, அதான் பண்ணியிருக்கிறேன். இஃப் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் நோ ப்ராப்ளம். பட் இது வந்து 8, 10, 12 போகுது. லாஸ்ட் பட் 1 இயர்ல 80 rupees இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் அதுக்கு 12% இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சிருக்கும். தென் திஸ் வேல்யூ பிகம்ஸ் 80 into 1.12. This value will be 89.6. This will be 89.6. What about this 80 sir? In the 80 இருக்குல்ல first year endல போட்டது முதல் ஆண்டில் ஒரு 10% 88 மாறி இருக்கும். அடுத்த ஆண்டில் அந்த 88க்கு 12% சேர்ந்திருக்கு, அதாவது into 1.12 சேர்ந்திருக்கும். ஸோ அப்போ 80 into 1.1 into 1.12, this value becomes 98.56. 98.56. So the overall value what you invested 953.1 along with the its interest we reinvested at the applicable rate for the time being, your final value being once again 98.56 plus 89.6 plus 1080. The மூணு add பண்ணீங்கன்னா the final value being 1268. ஸோ அப்போ நீங்கள் போட்ட பணம் நடுவில் வரும்போது இப்போ நமக்கு இந்த இது மாறி மாறி கொடுத்துருக்கு 8%, 10%, 12% அப்படி கொடுக்காம எல்லாமே ஈக்குவலாக இருந்தால் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிருக்கும், வேலையே கிடையாது. ஓகே, அப்படி தனித்தனியாக கொடுக்கும்போது தனித்தனியாக தான் நான் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டிருக்கிறேன். ஆஸ் பர் திஸ் ஃபார்முலா ரெடிமபிள் வேல்யூ பீயிங் future value being 1268.16, net profits being 950, current value being 953.10. okay, into 1 plus இந்த I தான் எனக்கு வேணும், இந்த I தான் நமக்கு realized yield to maturity or realized component yield. okay, realized yield to maturity to the power n வந்து நமக்கு 3 தெரியும். so 1 plus RYTM to the power 3 is equal to இதை இந்த சைடில் கொண்டு போயிட்டோம்னா நமக்கு என்ன வந்துடும் 1268.16 divided by 953.10. ஓகே, இதோடைய பவர் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆப்போசிட் சைடில் போகும்போது தேர்ட் ரூட்டாக மாறிடுச்சு. அப்போ எனக்கு இது மட்டும் தானே வேணும், இந்த 1 ஆப்போசிட் சைடில் கொண்டு போகும்போது that becomes -1. தேர்ட் ரூட் எப்படி சார் கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னாக்க ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடில் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் டேக் தி ஆன்சர் பீங் 10%. ஓகே, ரியலிஸ்ட் ரேட் வந்து ஒரு 10% போட்டு பாருங்க, will you be able to get the answer or not. ஓகே, சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி பார்க்கணும். அதாவது இந்த இடத்துல 10% போட்டு பாருங்க. if I substitute here 10%, 1.1 to the power 3 being 1.331 into 953.10, exactly you will be getting the same answer. அப்போ 10 இல்லைனா 10, 11, 9 ஏதாவது போட்டு நீங்கள் இன்டர்போலேட் பண்ணியிருக்கணும், but we get the answer directly. So the final answer being 10%, as you are not aware about this one. Is that clear? Hope so you could understand. வெறும்னா interest divided by net profits. Here interest being 1000க்கு 6% போட்டிங்கன்னா 60 rupees, net profits being only 900. So the percentage being 6.67. ஓகே, ரெடிமபிளாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஃபார்முலா மாறிடுது. அதனால் இந்த சாப்டர் வரதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் சாப்டர் ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த சாப்டர் ரொம்ப ஈஸி. லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். கொஸ்டின் நம்பர் 23. A company issues 0 coupon bond for 10 years maturity, issue price 260, maturity value வந்து 1000. Ignore the tax. அப்படின்னா 10 years இருக்கு, 0 coupon bond, நடுவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் தரமாட்டேன் அப்படிங்கிறதா 0 coupon bond. இன்னைக்கு 260க்கு இஷ்யூ பண்ணோம்னா nth பீரியட்ல ரெடீம் பண்ணும்போது நீங்கள் 1000 rupees வாங்கிக்கலாம் அப்படின்றாங்க. தென் வாட் இஸ் த yield to maturity? இது சிம்பிளாக நீங்கள் சிங்கிள் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபேக்டர் மாடலில் போட்டுக்கலாம். இன்னைக்கு 260 ரூபா இருந்தால் 1000 ரூபா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆன்சர்?
ஆக்சுவலாக growth மாடல் கூட போட்டிருப்போம். growth calculate பண்ணுறது ஆக்சுவலாக ஃபார்முலா என்னது? ஃபியூச்சர் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு present value into 1 plus I to the power n ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு. அந்த ஃபார்முலா தான் இது. ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபியூச்சர் வேல்யூ வந்து 1000, ப்ரெசன்ட் வேல்யூ 260 இன்ட்டு 1 ப்ளஸ் இந்த ஐ எவ்வளோ எனக்கு தெரியாது, டு த பவர் 10ன்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஜின்னு கூட நான் நடத்தியிருப்பேன் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணியில் பார்த்தீங்கன்னா. இந்த ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி. அதை எப்படி அரைவ் பண்ணுவீங்கன்னா, ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு nth ரூட் ஆஃப் ஃபியூச்சர் வேல்யூ டிவைடட் பை ப்ரெசன்ட் வேல்யூ -1 இப்படி கூட நீங்கள் போடலாம். எனிஹவ் 10th ரூட் எல்லாம் நம்ம நான் சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டரில் போட முடியாது. அதான் இப்படியே வச்சுட்டு நீங்கள் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடில் அரைவ் பண்ணிக்கலாம். இஃப் ஐ கன்சிடர் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பீயிங் 14%, 14% அஷ்யூம் பண்ணாக்கா எவ்வளோ வருது? 260 into 1.14 to the power 10. The final value being 1.14 to the power 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Into 260. Okay. The final value being 963 வருது. 963.88. Of course, நமக்கு வந்து என்ன ஆயிடுது வேல்யூ? இப்போதைக்கு வந்து 1000, பட் இது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது? கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 second. 1.14. கிட்டத்தட்ட ஒரு சம் நம்பர் -1000. ஆல்மோஸ்ட் 36 ருபீஸ் நமக்கு தேவைக்கு காட்டிலையும் கம்மியாக இருக்குது. இதோட கம்பேர் பண்ணாக்கா 36.12 கம்மியாக இருக்குது. அப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணி ஆகணும்? இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது, ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள். அதாவது இது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வரும்போது ரேட் அதிகப்படுத்துறதுக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகப்படுத்தணும். அப்போ 260 into 1.15 to the power 10 போடுங்க. வாட் இஸ் த வேல்யூ? 1.15 to the power 10 அப்படின்னா 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. That value being 4.045. 4.0455 வருது. 56 வச்சுக்கலாம். Into 260. This value being 1051.85 வருது. So 14% இருக்கும்போது when the rate of interest assumed to be 14%, the value being 963.88. அதுவே 15% இருக்கும்போது the value being 1051.85. By increasing 1%, the change in the value being 963.88. Yeah, of course. This is around 87.97. But my requirement is only 1000. அப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் கொண்டு வந்தால் போதும்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம். 36.12. 36.12க்கு எவ்வளோ சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கணும்? டூ த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். இன்டர்போலேஷன் வரும்போது லோவர் வேல்யூ எடுக்கணும் 14%. ஓகே, ப்ளஸ் 36.12 இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். பட் டோட்டல் சேஞ்ச் 87.97 ஆயிருக்கு ஃபார் எவ்ரி 1% சேஞ்ச். ரைட். Now 36.12 divided by 87, this one, அதோட ஒரு 14 ஆட் பண்ணிங்கன்னா the ultimate value being 14.41 will be the answer. 14.41 will be the answer. Is that okay? So with that, question number 23 is over. The question number 24 is also similar model. We will now proceed here. Okay, what is the year to maturity of ₹1000, 10 years, 0 coupon bond, issue price being 190, 10 years. அதே லாஜிக் தான். ஸோ 0, 1, 2, 10. இன்னைக்கு வந்து 190க்கு இஷ்யூ பண்ணுறோம். 10th இயரில் எனக்கு 1000 கிடைக்குது. வாட் அபவுட் த இயர் டு மெச்சூரிட்டி? வாட் அபவுட் தி இயர் டு மெச்சூரிட்டி? நவ் த சேம் ஃபார்முலா. ஃபியூச்சர் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெசென்ட்டில் இருக்கிற வேல்யூ இன்ட்டு 1 ப்ளஸ் I to the power n. ஐங்கிறது தான் இயர் டு மெச்சூரிட்டி. அப்போ ஃபியூச்சர் வேல்யூ 1000 எனக்கு தெரியும். இதை மட்டும் முதல் calculate பண்ணுவோம். Shall I able to get this answer? Now I'll assume the rate of interest being 18%. Okay. சார் இதெல்லாம் எப்படி சார் அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறீங்க 18%ன்னு சொன்னால்? ஆல்ரெடி ஐ நோ த ஆன்சர். அதர்வைஸ் நீங்கள் 10, 15 ஏதாவது ஒன்று போட்டு பார்க்கணும். ஸோ ஐ அஷ்யூம் தி வேல்யூ பீங் 18% ஹியர். அப்போ 18% போடும்போது
P being 190 into 1.18 to the power n being 10. This ultimate value, once again, 1.18 to the power, okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 into 190. Almost this value is closer to the current value ana 1000 rupees vanduchu 994.43. But anyhow exact ah venuna still I have to increase that to 1000 kondu varanuma illaya, future value வந்து 1000. So அந்த 1000 கொண்டு வரதுக்கு நான் 18 19% மாத்தி பார்க்கிறேன். 190 into 1.19 to the power 10. This value 1.19 to the power 10 வரும்போது 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 5.695 வருது இதுக்கு இந்த பவர். Okay, 5.695 into 190, the ultimate value being 1081.99. So now you can do the interpolation to get the answer. Take the lowest one, 18%. 18% ஆக இருக்கும்போது உங்களுக்கு வேல்யூ இந்த வேல்யூ தான் இருக்கு. பட் ஐ ஹவ் டு ரெடியூஸ் ஃப்ரம் ஹியர் 1000 ஆக்கணும்னா இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ், ஓகே, 1000க்கும் இதுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 5.57. ஸோ நியூமரேட்டர் வேல்யூ பீங் 5.57, டினாமினேட்டர் இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ், ஓகே. The difference between these two is 87.56. 87.56 change ஆகுது for 1% change, but I need to have only 5.57 change தான் இருக்கணும் எனக்கு. So 5.57 divided by 87.56 into 1 plus 18 போட்டிங்கன்னா the ultimate value being 18.06. 18.06 is the answer. Is that okay? 24th question is also over. Study. Naveen has joined Excel Corporation as a finance trainee. He has given the following details and have been asked to find out the following. Current yield curve for default free zero coupon bond. அதாவது நடுவில் வேறு எதுவுமே கொடுக்கல, ஜீரோ கூப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கிடைக்கல. 1 year மெச்சூரிட்டி பீரியடில் OITM வந்து 10, 2 years மெச்சூரிட்டி பீரியடில் 11, 3 years மெச்சூரிட்டி பீரியடில் 12 இருக்கு. Okay. Now the question is, what are the implied 1 year forward rate? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஓகே, 3 years இருக்கு. 0, 1, 2, 3. ஒரு வருஷம் இருந்தால் ரேட் வந்து 10% தாங்க. அல்லது 2 வருஷமாக இருந்தால் முதல் ஆண்டு ரெண்டாவது வருஷம் ரெண்டும் சேர்த்து இங்கே ஒரு 11 இங்கே ஒரு 11 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 3 வருஷமாக இருந்தால் 12%, 12% வருது. அது எப்படி வர முடியும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, you are pretty sure that very first year it may be 10%. செகண்ட் இயரில் an average வருஷம் 11 வருதுன்னா 2 வருஷத்துக்கு சேர்த்து 11 வருதுன்னா 2வது வருஷம் ஜாஸ்தி வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் தானே. அது எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் நமக்கு ஃபார்வர்ட் ரேட்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம். தட் இஸ் கால்ட் ஃபார்வர்ட் ரேட். இந்த வேல்யூவை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? வாட் குட் பி யுவர் ஏர்னிங்ஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டு செகண்ட் இயர் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணும்போது, லெட் சி ஹியர் த 2 years உடைய ஆவரேஜ் இருக்கு இல்லையா, இந்த மாதிரி பாருங்க. ஓகே, 1.11 11% to the power 2 2 வருஷத்துக்கு பவர் 2 டிவைடட் பை அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவால் நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கணும். அதாவது 10% டிவைடட் பை 1.1 போடணும். ஃபைனலி யூ ஹேவ் டு சப்ட்ராக்ட் த -1. திஸ் இஸ் ஹவு யூ கேன் கெட். ஓகே, எந்த வருஷத்துக்கு இருக்கோ அந்த வருஷத்துக்கு 1.11 to the power 2, அதுக்கு முந்தின வருஷத்தோடைய ஆவரேஜ் yield to maturity பாருங்க. இது yield to maturity for 1 year, இது yield to maturity average for the 2 years. அப்போ yield to maturity நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க டு த பவர் எந்த வருஷமோ அந்த வருஷம். ஓகே, செகண்ட் இயர்னா செகண்ட் இயர், அந்த இயரை நீங்கள் எடுத்துங்க, டிவைடட் பை இயர் டு மெச்சூரிட்டி, yield to maturity
1 year less அது எடுத்துக்கணும். அது என்னன்னு போடக்கூடாது, என்னென்ன எக்ஸாக்ட் போயிடும், அதெல்லாம் டீன்னு போட்டுக்கிறேன். எனி டி வில் பி டேக்கன் அண்ட் டினாமினேட்டரில் 1 இயருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியதை எடுத்துக்கணும். ஃபைனலி -1 போடுங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபார்முலாவாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃபார் யுவர் ஸ்டடி. அப்படின்னா the answer being 1.11 to the power 2 divided by 1.1. don't forget to subtract -1. அப்படின்னா இங்கே 12% வந்திருக்கு. ரைட். அப்படின்னா முதல் ஆண்டில் 100 ரூபாய் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணது 100 ரூபான்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் த ஃபஸ்ட் இயர் வந்து 10%. 100 ரூபாய் 1100 ஆயிடுச்சு. செகண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்கா 12%. அப்போ இந்த 1100க்கு 12% போட்டிங்கன்னா 132 will be the answer. So your answer being 1232. அல்லது இதுதான் வந்து என்னது ஆக்சுவலாக நடந்தது. அல்லது ஆவரேஜாக பார்த்தோம்னா 2 வருஷத்துக்கும் சராசரியாக 11% வந்ததாக அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். 1110 interest for the second year also 11% on this. 1110 into இதுக்கு 11% போட்டிங்கன்னா 122. If I add this, the final answer being 1232. Is that okay? அதாவது இது வந்து முதல் ஆண்டில் வந்தது, இது ரெண்டாவது ஆண்டில் வந்தது. ஆனால் 2 வருஷத்துடைய ஆவரேஜ் என்னன்னு சொல்லும்போது அது 11 மாறிடுது. ஒய்டிஎம் அப்படிங்கிறது ஆவரேஜ் பா. அப்படின்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் டு செகண்ட் இயரில் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதை ஒரு மைண்டில் வச்சுக்கலாம் ஷார்ட்கட் மாதிரி. ஸோ தட் யூ கேன் கெட் த ஆன்சர் ஈஸிலி. சிமிலர்லி இன் திஸ் கேஸ் 12% வருது 3 இயர்ஸாக இருக்கும்போது 1.12 to the power 3 டிவைடட் பை அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியதை எடுத்துக்கணும். 1.11 to the power 2 minus 1 will be the answer. So 1.12 to the power 3 வரும்போது the answer being 1.404928. okay. அதே மாதிரி 1.11 to the power 2 வரும்போது the value being 1.2321 minus 1. right. So 1.404928 divided by 1.2321. அதிலிருந்து -1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா the ultimate value being 14%. அப்படின்னா 2 to 3rd இயரில் நமக்கு எவ்வளோ கிடைச்சிருக்குன்னா 14.303% கிடைச்சிருக்கு. 14.03%. இது 12 எக்ஸாக்டாக இல்லை, 12.01. ஓகே, நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி போட்டேன். ஸோ புக்கில் கரெக்டாக அது 12.01 போட்டிருக்கிறாங்க. திஸ் இஸ் கால் ஃபார்வர்ட் ரேட்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஓவர். எல்லாமே சரியாக இருக்குது. வாட் வில் பி த பியூர் ஈல்டு கர்வ்? தட் இஸ் the yield to the maturity on year 1 and year 2 zero coupon bond in the next year அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த கொஷின்ஸில். ஓகே, இயர் டு மெச்சூரிட்டி, அதாவது நாம் இப்போ கணக்கு பார்க்கல, அடுத்த வருஷம் கணக்கு பார்க்குறோம். இயர் 1 and year 2 0 1 and 2. ஆக்சுவலாக இது வந்து நெக்ஸ்ட் இயர்ப்பா. நெக்ஸ்ட் இயர் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம மீன் பண்ணுறோம்னா இந்த வருஷத்தை நம்ம மீன் பண்ணுறோம். நம்ம இப்போ பேசல, 1வது வருஷம் முடிவும் 2வது வருஷம் முடியும் 3வது வருஷம் முடியும். இந்த வருஷத்தை விட்டுருங்க சார், இந்த வருஷத்துலேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க. இந்த 2 வருஷத்தை பற்றி கேட்குறாங்க. அதில் 1 இயரில் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், 2 வருஷத்தில் என்ன கிடைக்கும்? ஈல்ட் டு மெச்சூரிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் ஆவரேஜ் அண்டு ரியலைஸ்டு ஈல்ட் டு மெச்சூரிட்டி அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு என்னென்ன இருக்குங்கிறது தனித்தனியாக சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மீன்ஸ் ஃபார்வர்ட் ரேட்டுங்கிறது வருஷம் எவ்வளோன்னு கேட்டோம்னா அது பேர் ஃபார்வர்ட் ரேட்ஸுங்க. இது வந்து இயர்லி எவ்வளோ வருதுன்னா ஃபார்வர்ட் ரேட்டு, இயர்ஸ் டு மெச்சூரிட்டினா காம்ப்ரிஹென்சிவ். அப்போ இந்த கேஸில் பொறுத்த வரைக்கும் 1 to 2ல் நமக்கு 12%, 12.01%, 2 to 3 வந்து 14.03% கிடச்சிருக்கு. அப்போ 1 இயர் மெச்சூரிட்டி பாண்டாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கும்? 12.01 கிடைக்கும். இது வந்து இயர் 2 ஈல்டு டு மெச்சூரிட்டி. தேர் வில் நாட் பி எனி கன்ஃபியூஷன்ஸ். ஏன்னா ஒரு வருஷம் தானே, ஃபர்ஸ்ட் இயரில் போட்டிங்க, அதாவது இந்த பீரியடில் போட்டிங்க, இந்த பீரியடில் எடுக்கிறீங்க. சப்போஸ் இங்கே போட்டு இங்கே எடுத்தீங்கன்னா இந்த டியூரேஷனில் உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும்? ஈல்ட் டு மெச்சூரிட்டினா நீங்கள் 2 வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வருதுன்னா 1.201. சரி, ஓகே, 1.1201 இன்ட்டு 1.1403 உங்களுக்கு வந்திருக்கும் 2 வருஷத்துக்கு. மொதல் வருஷம் ஒரு 12%, அடுத்த வருஷம் அந்த 12% சேர்ந்து அதுக்கு ஒரு 14% வந்திருக்கும். இது 2 வருஷத்துக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணி ஆகணும்? டேக் த ரூட் ஆஃப் திஸ்.
So if you take the root of this, then the ultimate value being 13.02. அதாவது இப்படி யோசிங்களேன் பாருங்க. இங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், இது என்ன பண்ணமோ அப்படியே ரிவர்ஸ். இங்கே வரும்போது 100 ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா மொதல் வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து at the rate of 12.01% நீங்கள் கொடுத்துருப்பீங்க. 12.01% அப்படின்னா 112.01. அடுத்த வருஷம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் 14.03% இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டியிருக்கணும். ஸோ 112.01 அண்டு இன்ட்டு 14.03%. அது ஒரு 15.72 வருது. 15.72. If I add this, the ultimate value being 127.73. இதுதான் உங்களுக்கு வருது. அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து 100 ரூபா போட்டால் 2 வருஷத்துக்கு முடிவில் உங்களுக்கு 127.73 மாறி போச்சுன்னு அர்த்தம். அப்போ 2 வருஷத்துடைய ஈல்ட் டு மெச்சூரிட்டி என்னன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா? அதாவது future value is equal to present value into 1 plus I to the power n. இதுதானே ஃபார்முலா. Is that okay? இது future value வந்து 127.73, present value வந்து 100 into 1 plus I எனக்கு தெரியாது, to the power nங்கிறது 2s தான். அப்படிங்கும்போது இதை நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிக்கலாம். 1 plus I to the power 2 is equal to 127.73 divided by 100. இந்த பவர் 2 ஆப்போசிட் சைடில் போகும்போது ரூட்டு, இந்த 1 அங்கிட்டு கொண்டு போகும்போது -1 மாறிடும். ஸோ 127.72 or 73 divided by 100 and take the root of this. If I take the root, that value being 1.13, அதிலிருந்து -1 subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா the value being 0.1302, otherwise 13.02%. இந்த 13.02% தான் நான் டேட்டா இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன். இந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ணில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், ரெண்டாவது வருஷம் முடிவில் ஈல்ட் டு மெச்சூரிட்டி எவ்வளோ, அல்லது 3வது வருஷத்தில் ஈல்ட் டு மெச்சூரிட்டி என்ன, மேலே சொல்லப்பட்ட அதே ரேட்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா முதல் ஆண்டில் 10%, செகண்ட் இயரில் 12%, தேர்ட் இயரில் 14.03% எக்ஸிஸ்டன்ஸில் இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. we have found out that one here. Is that clear? Now 0, 1, 2, 3 nth பீரியட்ல 1000 ரூபீஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா, nth பீரியட்ல this is what about the redeemable price. அப்ப இதோடைய இன்றைய மதிப்பென்ன, இந்த மதிப்பென்ன, இந்த மதிப்பென்ன, you understand? 3 years ன்னு பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ வரும்? 3 years ன்னு பார்க்கும்போது 3 years உடைய ஆவரேஜ் மெச்சூரிட்டி ஈல்டு மெச்சூரிட்டி வந்து 12%. அப்போ 0th பீரியடில் என்ன வேல்யூ வரும்னு சொன்னால் 1000 divided by 1.12 to the power 3 will be taken. Okay, 1 divided by 1.12 power 3 into 1000. So the value being 711.78. 711.78. அதாவது 3 years bond இருந்தால், this is all about the 3 years bond. 2 years bondனா இந்த இடத்துல என்னவா இருக்கும்? 2 வருஷம் சொன்னால் ஆவரேஜ் வந்து 11%. ஸோ 11% எல்லாம் நம்ம டிஸ்கவுண்ட் பண்ணோம். 1000 தான் ஃபேஸ் வேல்யூவில் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை, பட் யூ ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கவுண்ட் யூசிங் த 11% ஃபார் த 2 years. 1 divided by 1.11. Okay, 2 times being 0.811. அதாவது டினாமினேட்டரில் இருக்க நியூமரேட்டர் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். இன்ட்டு 1000 போட்டிங்கன்னா the value being 811. Here this value being 811.62. 811.62. அதே 1 year இருக்கும்போது the average being only 10%. Okay, 1000 divided by 1.1. Then this value being here 909.09 will be the value. So 1 year இருந்தால் டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் வந்து 10% தான் இருக்கும். only 10% தான். அதான் அதோடைய லாஜிக். கிளியர்? ஹோப்ஸ் யூ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரு வருஷமா இருந்தால் 10%ங்க,
2 வருஷமாக இருந்தால் ஆவரேஜ் yield to maturity வந்து 11%. 3 வருஷமாக இருந்தால் ஆவரேஜ் yield to maturity being 12%. அதை வச்சு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணால் 11.78. அப்போ 3 வருஷமாக இருக்குது 0, 1, 2, 3. நீங்கள் இன்றைக்கி வாங்கணுன்னா 11.78க்கு வாங்குவீங்க. nth பீரியடில் உங்களுக்கு 1000 கிடைக்கும். வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் யூ ஆர் என்ஜாயிங் அப்படின்னு சொன்னாக்க yield to maturity being 12% per annum. அதுவே இப்படி யோசிங்க 0, 1, 2. I need to get 1000 rupees here. அப்போ இதுக்கு எவ்வளோ எனக்கு இன்னைக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க 811.62. ஓகே, நீங்கள் 811.62க்கு வாங்கினீங்கன்னா 2 வருஷத்தில் உங்களுக்கு 1000 ரூபாய் கிடைக்கும். 711.78 கொடுத்துருந்தால் 3 வருஷம் வெயிட் பண்ணோம். இப்போ 2 வருஷம் வெயிட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னா yield to maturity for 2 years average being 11%. சார் நான் இன்னைக்கு போடுறேன், அடுத்த வருஷம் கொடுத்துருங்க, ஒரே வருஷம் 0, 1. எனக்கு அடுத்த வருஷம் எனக்கு 1000 கொடுங்க. அப்போ எனக்கு எவ்வளோ கொடுப்பீங்க அப்படி சொன்னாக்க 909.909 தான் கொடுப்பேன். அப்போ 1 இயர்க்கு yield to maturity எவ்வளோ இருக்குது அப்படி சொன்னாக்க yield to maturity will be getting 10%. Is that okay? This is the point you have to understand. Okay, 2 years zero coupon bond உடைய period 2 years, 3 years, 4 years. 3 years இருந்தால் 1000 rupees bond நீங்கள் 711 கொடுத்து வாங்கினா போதுமானது. அந்த 3 yearsல 3 years உடைய ஆவரேஜ் yield to maturity வச்சு உங்களுக்கு 1000 rupees மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க. 2 yearsனா 2 years yield to maturity வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க. 1 yearனா 1 yearக்குரிய yield to maturity வச்சு நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. Is that clear? Now, இந்த question number C ல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, if investor purchases a 2-year zero coupon bond now, okay, 2 years zero coupon bond now, what is the expected total rate of return over the next year? Okay, 2 years zero coupon bond இன்னைக்கு வாங்குறார். Okay, 2 years zero coupon bond. 2 years zero coupon bondனா அவர் எவ்வளோ பணம் கொடுத்துருப்பார்? How much he might have paid? 2 years zero coupon bond. Now, here this value being 1000. What could be the value here as well as the value here? The value is here. Is that okay? இப்போ என்ன பண்றீங்கன்னா, in this question, if an investor purchases 2 years zero coupon bond now, what is the expected total rate? Okay, now என்ன அர்த்தம்னா 1 year முடிஞ்ச பிறகுப்பா. இதை இந்த இடத்துல கிளாரிட்டி இல்லை, 1 year முடிஞ்ச பிறகு. ஸோ நவ்னு வரும்போது ஒன் இயர் மெச்சூரிட்டி பீரியட், அதாவது ஒரு வருஷம் முடிச்ச பிறகு இந்த இடத்துல நமக்கு 12.01 இருக்கும், இந்த இடத்துல 14.03% இருக்கு. That we have already calculated here, this one and this one. Okay, இந்த இடத்துல இருக்கிற 1000 இங்கே வரும்போது என்ன வேல்யூ? 1 year வேல்யூவை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன், 1 year வேல்யூவை. ஓகே, அப்போ 1000 divided by 1.1201. Using this one I am discounting, this value being 892.78. அப்படியே இந்த ஒரு வருஷத்தை ரிமூவ் பண்ணுறப்பா. இந்த ஒரு வருஷத்தை ரிமூவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும்னா 1 இயருக்கு நான் எடுக்கிறேன். அதே மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 1000 வந்து இங்கே கொண்டு வரும்போது 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொண்டு வரும்போது என்ன பண்ணோம்? 1000 divided by 1.1403 and 1.1201 ரெண்டு டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டராலையும் நான் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறேன். Then this ultimate value being 782.93. Okay,
இவங்க என்ன செய்றாங்கன்னா an investor purchases 2-year zero coupon bond now. What is the expected total rate of return over the next year? 1 year. What if you purchase 3-year zero coupon bond? So mother 2 years zero coupon bond now அப்படின்றாங்க. I think there will be slight problem next year, அதாவது next year endல அப்படின்னு மீன் பண்ணிக்கலாம், வேற வழி இல்லை. இப்போ அவங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னா, I just think this may be the correct one. Okay, 892.78, but இந்த ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல நம்மளுடைய கால்குலேஷன் படி 811.62 வந்திருக்கு. 811.62, is that okay? This will be the actual one. இது இவருடைய கால்குலேஷன். இப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க, the difference you just see 892.78 minus 811.62, this value being 81.16. Otherwise 81.16 divided by 811.62, if you represent that in percentage, okay, that will be equivalent to 10%. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இயரோட அவர் கிடைச்சிச்சு, வேற ஒன்றும் கிடையாது. அதுதான் அவங்க அரைவ் பண்ண பார்க்குறாங்க. இது வந்து ஆஸ் பர் த நமக்கு எக்ஸாக்ட் அந்தந்த வேல்யூ, இது வந்து ஆவரேஜ் ரேட் படி கால்குலேட் பண்ணது. தட்ஸ் ஹவ் we are getting the answers here. Is that okay? சிமிலர்லி இங்கே 782 வந்துச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடி 2 years பாண்ட் தான், இது 1 year பாண்ட். 2 years பாண்ட்னா இதை எடுத்துக்கிறாங்க. 711.78 ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்பையும் உங்களுக்கு அதே 10% தான் வந்திருக்கும். ஸோ த டிஃபரன்ஸ் பீயிங் 782.93 minus 711.78, the value being 71.15 from your base 711.78. Okay, 711.78%. The value being again 10%. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இயருடைய ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கிற வேல்யூ, ஆனால் இந்த 10% நமக்கு டிஃபால்ட் வந்துடும். அதை வெரிஃபை பண்ணுறது இந்த கொஷின்ஸை அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஐ திங்க் திஸ் மே பி த அப்ரோச் தே மேட் ஹவ் டன், பட் of course I'm also not sure. ஸோ என்ன பண்ணாங்களோ அதை நான் அப்படியே எடுத்து இங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன் இந்த ஒரு பார்ட்டு பொறுத்த வரைக்கும். கிளியர்? Then the D point அதே லாஜிக்கில் தான் இருக்குது. anyhow you can try it yourself. So with that all the problems from your institute material is over except this part. The C is also I'm not sure, so I just explained here the way how it is presented. The same part is solved in D also, so I'm leaving here as it is. But point number 1 and 2 is very very important. A and B very very